ஹலோ நம்ம லைவ் வந்துட்டோமா? எஸ், ஹலோ யூடியூப்ல பார்க்கலாமா? லைவ் வந்துட்டோமா? வரலையா? ஹலோ, ஓகே ஓகே. வணக்கம் பசங்களா, நான் உங்கள் வாத்தி அம்ரித்சர். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா லைவ் ப்ராசஸ் சாப்டரை முடிக்க போறோம். இந்த Xylem CBSE தமிழ் சேனல் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் 10th பசங்களுக்காக ஸ்பெஷலா நாங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். இதுல நம்ம கம்ப்ளீட் கிளாஸ் 10th ஓட சிலபஸ் சரியா முடிக்க போறோம். வித்தின் 30 days ஒன் ஷாட்டா போட்டு முடிக்க போறோம். அது மட்டும் இல்ல, நாங்க அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ரிவைஸும் பண்ணுவோம். அண்ட் நாங்க வந்து மேக் ஷூர் பண்ணுவோம்ப்பா நீங்க வந்து 95% ஸ்கோர் பண்ற மாதிரி. ஓகே, நீங்க இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் நான் கேரண்டீடா சொல்றேன் உங்களுக்கு வந்து நீங்க நல்லா ஸ்கோர் பண்ணலாம்ப்பா. சரி, இப்ப வந்து நிறைய பசங்க சொல்லுவாங்க சார் நான் ஒண்ணுமே படிக்கல, எனக்கு வந்து பயமா இருக்கு போர்டு எக்ஸாம்ஸ்லாம். நான் என்ன சொல்றேன், நீ கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணு, டெஃபினட்டா நீ வந்து 80+% டெஃபினட்டா ஸ்கோர் பண்ணுவ. 95 போட நீ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். ஓகே, எஸ் எல்லாரும் ரெடியா இருக்கீங்களா? அண்ட் இதுல வந்து சயின்ஸ் மட்டும் இல்லப்பா, நாங்க மேத்ஸும் பண்ண போறோம், எஸ்எஸ்டியும் பண்ண போறோம், இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் கூட நாங்க வந்து இந்த சேனல்ல உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்க போறோம். அதுவும் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். நிறைய பசங்களுக்கு வந்து போர்டு எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து நிறைய டியூஷன் தேவைப்படும், எல்லாம் பயப்படுவாங்க, சாம்பிள் இப்போ தேவைப்படும். அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இந்த சேனல்ல கிடைக்க போகுது. அண்ட் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா டெய்லி எங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 to 3 hours கொடுங்க, மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங். சரியா, டோட்டலா 6 hours கொடுங்க. ஏன்னா இப்ப பாரு நம்ம கிட்ட டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்குப்பா. சரியா, பிப்ரவரி எண்ட்ல நீ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் எக்ஸாம்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. போர்டு எக்ஸாம் பிப்ரவரி 15ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. பட் ஆனா எண்ட்ல தான் நம்மளோட மெயின் பேப்பர்ஸ்லாம் இருக்கு. சரியா, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் இங்கிலீஷ், தென் மேத்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஓகே, சோ நாங்க என்ன சொல்றோம்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நாங்க எடுக்கிற செஷனை ஃபாலோ பண்ணுங்க. டெஃபினட்டா நீங்க 95% ஸ்கோர் பண்ணுவீங்க. ஓகே, எஸ் யாரெல்லாம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண ரெடியா இருக்கீங்க? எஸ், ஹாய் பா சார்ல்ஸ். அண்ட் இந்த செஷனை நான் உங்ககிட்ட ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன். இந்த செஷனை வந்து உங்க ஸ்கூலோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ தட் அவங்களும் உங்க கூட சேர்ந்து கத்துக்கலாம். ஏன்னா நிறைய பசங்க என்ன சேர்ந்து கத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா மோட்டிவேஷனா இருக்கும். புரியுதா? நிறைய பசங்க வந்தாங்கன்னா நீங்க உங்க கூட சேர்ந்து கத்துக்கலாம், சேர்ந்து நீங்க மிஸ்டேக் பண்ணலாம், அவங்க கொஸ்டின் கேட்பாங்க. புரியுதா? ஸோ அதனால என்ன ஆகும், உங்களுக்கு வந்து கத்துக்கிறதுக்கு என்ன சொல்றது, அது வந்து இன்னி எக்ஸ்ட்ரா கிரியேட்டிவ் லேர்னிங் ஆயிரும். கிரியேட்டிவ்னா என்ன சொல்றது, எக்ஸ்ட்ரா இன்டராக்டிவ் லேர்னிங் ஆயிரும். ஓகே, ஐ அம் டூயிங் குட் பா ஜெய் சூர்யா, ஹாய் சஞ்சய், ஹாய் சார்ல்ஸ். ஸோ எஸ், யாரெல்லாம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிட்டீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல, உங்க டெலிகிராம் குரூப்ல, உங்க ஸ்கூல் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க. எஸ், ஓகே பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணலையா? வெரி குட். சோ பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு சாப்டர் பாத்தீங்கன்னா லைஃப் ப்ராசஸ் பா. சரியா, என் பேர் அம்ருத்ராஜ். நான் வந்து 10 வருஷமா டீச்சிங் ஃபீல்ட்ல இருக்கேன். அண்ட் நான் கேரண்டீடா சொல்றேன், நான் சொல்றதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. இதுல இருந்து அப்படியே டைரக்டாவே क्वेश्चंस வரும். அண்ட் இந்த செஷன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் PYQ கூட டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். சரியா, ப்ரீவியஸ் இயர் क्वेश्चंस கூட நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. யாரெல்லாம் புதுசா வந்திருக்கீங்களோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இதுல வந்து நான் சொன்ன மாதிரியே கிளாஸ் 10th கம்ப்ளீட் சிலபஸ் நாங்க நடத்த போறோம். ஓகே, எஸ் சஞ்சய் பண்ணிட்டாங்க, சார்ல்ஸ் பண்ணிட்டாங்களா? வெரி குட். அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு நீ பாத்தீங்கன்னா நீங்க நிறைய வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கு, டெலிகிராம் குரூப் இருக்கு. அதை சேர்ந்துட்டீங்கன்னா நாங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து நோட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணலாம். ஓகே, எஸ் எல்லாரும் ரெடியா இருக்கீங்களா? சோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து லைஃப் ப்ராசஸ் பா. யாரெல்லாம் போர்டு எக்ஸாம்ஸ் இந்த தடவை எழுத போறீங்க கிளாஸ் 10th கமெண்ட் பாக்ஸ்ல குயிக்கா சொல்லுங்க. கிளாஸ் 10th போர்டு எக்ஸாம்ஸ் யாரெல்லாம் எழுத போறீங்க குயிக்கா கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்க. 10 minutes one shot please sir for all sessions. சஞ்சய் 10 நிமிஷத்துல எப்படிவா சொல்லி கொடுக்கிறது? எஸ், அகிலேஷ் எழுத போறானா 10th போர்டு எக்ஸாம்ஸ். வேற யாரு எழுத போறீங்க? யூ வில் கெட் இது மாதிரி பர்சனல் கிளாஸ் மாதிரி. நேத்ரா எழுத போறாங்களா? வெரி குட். நான் கேரண்டீடா சொல்றேன்ப்பா, இது ரொம்ப என்ஜாய்ஃபுல்லா இருக்கும், என்ஜாய்மெண்ட் ஃபில்ட் கிளாஸா இருக்கும். சரியா, சார்ல்ஸ் எழுத போறான். வேற யாரெல்லாம் என்ன முன்னால பாத்திருக்கீங்க, யாரெல்லாம் என்கிட்ட முன்னால படிச்சிருக்கீங்க? ஐஎம் சஞ்சய் எழுத போறானா? வேற யாரு? சஞ்சய் 10 நிமிஷத்துல எல்லாம் ஒன்னும் கிடைக்காதுப்பா. 10 நிமிஷத்துல படிச்சா பாரு, எவ்வளவு சீக்கிரமா கத்துக்கிறீங்களோ அவ்வளவு சீக்கிரமா மறந்துடும். கொஞ்சம் டைம் எடுத்து கத்துக்கிறீங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு தங்கும். சரியா, சஞ்சய் பாத்துருக்கானா? கபீஷ் பாத்துருக்கானா? வேற யாரெல்லாம் பாத்துருக்கீங்க? என்னைய
ஸோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பர்சனல் கிளாஸ் மாதிரி உங்களுக்கு. ஏன்னா உங்களோட ஒரு டவுட் நான் கிளியர் பண்ணலாம். ஏன்னா கம்மி பசங்க இருக்காங்கல்ல, ஸோ உங்களோட ஒரு டவுட் நான் கிளியர் பண்ணுவேன். நான் மட்டும் இல்லை, மற்ற டீச்சர்ஸ் கூட ஒரு டவுட் கிளியர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து பர்சனல் கிளாஸ் மாதிரி. என்னோட கிளாஸஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா ஒரு லைக் பீக் டயத்தில் சொல்லி கொடுத்த, பட் கிளாஸ் 10th நீங்க பாத்தீங்கன்னா 8000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. ஓகே, 8000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன். அவங்க எல்லாரும் 90+ ஸ்கோர் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ நீங்க பாருங்க, இந்த கிளாஸ் மட்டும் பாருங்க, உங்களுக்கு வந்து செம்மையா இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம பாத்துக்கலாம். ஓகே, ஹாப்பி பொங்கல் மா பிரியா. ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோவை உங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஷேர் பண்ணுங்க குயிக்கா. இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பண்ணலனா. ஓகே, நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, நிறைய பசங்க கிளாஸ் 10th எழுத போறாங்க. நீங்களே என்னோட பர்சனல் ஸ்டூடெண்ட் பா. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் யாரும் வந்து சேர்றாங்களோ நீங்களாம், உங்களுக்குலாம் நாங்க பர்சனல் அட்டென்ஷன் கொடுக்குறோம். ஓகே, ஸோ டோன்ட் வரி, ஐ வில் டேக் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டவுட். ஓகே, ஸோ யாரெல்லாம் இந்த சாப்டர் முன்னால படிச்சிருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் அது தெரிஞ்சுக்கலாம். யாரெல்லாம் இந்த சாப்டர் லைஃப் ப்ராசஸ் படிச்சிருப்பீங்க, ஆப்வியஸா படிச்சிருப்பீங்க. நான் வந்து பாருப்பா இந்த சாப்டர் எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணுவேன். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் த சாப்டர். சரி, அதுவும் இல்லாம நம்ம PYQ கூட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். சரியா, சாப்டர் எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணுவேன். அதுவும் இல்லாம என்ன மாதிரி क्वेश्चंसலாம் பின்னால வந்திருக்கு அத கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். அந்த क्वेश्चन நீங்க எப்படி ஆன்சர் பண்ணனும், சரியா, அந்த क्वेश्चனை நீங்க எப்படி ஆன்சர் பண்ணனும் அது கூட நான் சொல்லுவேன். ஓகே, அண்ட் ட்ரஸ்ட் மீ பா, நான் சொல்லி கொடுக்கிறதுல இருந்து 90% க்கு மேல இதுல இருந்து தான் வர போகுது. இந்த 2 to 3 hours இந்த கிளாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 மணி நேரம் இல்ல 3 மணி நேரம் நடக்க போகுது. அண்ட் இதுல நான் சொல்றேன்ல, அது மட்டும் படிச்சுட்டு போங்க, டெஃபினெட்லி நீங்க வந்து நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுவீங்க. ஓகே, வெரி குட். நேத்ரா கிளியர் பண்ணிட்டாங்களா? நேத்ரா கவலைப்படாதப்பா, இது வந்து உனக்கு குயிக் ரிவிஷனுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ரிவைஸும் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் நான் क्वेश्चனும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். சரி, PYQ ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்? ஏன்னா PYQ நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில क्वेश्चंस வந்து வருஷம் ரிப்பீட் ஆகுது. சரியா, சோ அதனால PYQ இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கூல், வெரி குட். சோ லைஃப் ப்ராசஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னாப்பா, லைஃப் ப்ராசஸ்னா என்ன? நம்ம உயிர் வாழ்றதுக்கு என்னென்ன ப்ராசஸ் தேவைப்படுது. சரி, இந்த சாப்டர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா 4 டாபிக் தாப்பா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நியூட்ரிஷன் நம்ம என்ன படிக்க போறோம்? நம்ம என்ன சாப்பாடு சாப்பிடுறோம்ல, அந்த சாப்பாடுக்கு என்ன நடக்குது. நீங்க சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்க, அது வயிற்றுக்குள்ள போகுது, அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது? எஸ், அதை பத்தி படிக்க போறோம். தென் ரெண்டாவது பார்த்தா ரெஸ்பிரேஷன். நிறைய பசங்க என்ன யோசிப்பாங்க, ரெஸ்பிரேஷன் என்ன சார்? மூச்சு உள்ள வாங்குறது வெளியே விடுறது, இதுதான் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனா ரெஸ்பிரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதை விட அதிகமானது. நம்ம மூச்சு வாங்குறது, அந்த மூச்சு உள்ள போகுதுல, அது என்ன ஆகுது? நீ மூச்சு இழுக்கிறல, உள்ள இழுக்கிறல, உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது அதை பார்க்க போறோம். ரெஸ்பிரேஷன் அதை பார்க்க போறோம். மூணாவது பார்த்தேன்னா சர்க்குலேஷன். சர்க்குலேஷன் பார்த்தா நம்ம பாடியில பிளட் சுத்திட்டு இருக்குல்ல, ரத்தம் இருக்குல்ல, ரத்தம் இங்க கட் பண்ணா ரத்தம் வெளியே வந்து ஆரம்பிச்சுல. ரத்தம் வந்து நம்ம பாடியில ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்குப்பா. நம்ம என்ன நினைப்போம், ரத்தம் வந்து ரேண்டமா ஃப்ளோ ஆகுதா? இல்ல, ரத்தம் நீ பார்த்தேன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாத்வே ஃபாலோ பண்ணுது. பாடிக்குள்ள நீ பார்த்தேன்னா நிறைய பைப்ஸ் இருக்குப்பா. நம்ம பில்டிங்ல நிறைய பைப் இருக்குல்ல, அது தண்ணி போகும்ல, அதே மாதிரி பாடியில நிறைய பைப்ஸ் இருக்கு. அந்த பைப்ல என்ன ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு? அந்த பைப்ல நீ பார்த்தேன்னா பிளட் ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு. புரியுதா? சோ நமக்கு அடிபடுறப்ப என்ன ஆகும்? அந்த பைப் டேமேஜ் ஆகி ரத்தம் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும். இன்ட்ரெஸ்டிங்கா? சோ நம்ம வந்து அந்த அந்த ரத்தம் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது, ஏன் ஃப்ளோ ஆகுது, எந்த பைப்ல ஃப்ளோ ஆகுது, அதை பத்தி இங்க படிக்க போற சர்க்குலேஷன். புரிஞ்சதா? நாலாவது டாபிக் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்கிரீஷன். எக்ஸ்கிரீஷன் என்ன நடக்குது? நம்ம பாடியில நீ பார்த்தேன்னா நிறைய வேஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஆப்வியஸா நீ பாரு, நம்ம வீட்டுல காலைல இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் இருக்கிறோம், அங்கேயே நிறைய வேஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா? ஆகலையா? அதே மாதிரி பாடி பாரு, ஒரு வீடு மாதிரி தான். பாடி நீ பார்த்தேன்னா ஒரு ரூம் மாதிரி தான்ப்பா. அதுல எத்தனை விஷயம் நடக்குது. சோ அதுல என்ன ஆகும்? அந்த பாடியில நிறைய வேஸ்ட் கிரியேட் ஆகும். அந்த வேஸ்ட் நம்ம எப்படி பாடியை விட்டு வெளியே தூக்குறோம், அதுதான் நம்ம எக்ஸ்கிரீஷன்ல படிக்க போறோம். நிறைய பசங்க சொல்லுவாங்க, எக்ஸ்கிரீஷன்னா சார் கக்கா போறதா, நம்பர் 2 போறதா? இல்ல, எக்ஸ்கிரீஷன்ல நம்பர் 1 யூரின் போறது. நிறைய பசங்க என்ன நினைப்பாங்க, எக்ஸ்கிரீஷன்னா காலங்காலத்துல நம்ம நம்பர் 2 போவோம்ல, அது நினைப்பாங்க. இல்ல, எக்ஸ்கிரீஷன் இஸ் நம்பர் 1, தட் இஸ் யூரின். புரிஞ்சதா? எக்ஸ்கிரீஷன் இஸ் நாட் நம்பர் 2, எக்ஸ்கிரீஷன் இஸ் நம்பர் 1. எஸ், புரிஞ்சதா? புரியல? வெரி குட், புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். So that is excretion. Perfect. So இந்த 4 டாபிக்க பத்தி நம்ம டீடைலா படிக்க போறோம். ஒண்ணுனா நாங்க வந்து முடிச்சிட்டே போலாம். ஓகே, வெரி குட் நேத்ரா, வெரி குட் ஜெயானா செல்வச்சந்திரன், வெல்கம் டு தி கிளாஸ் பா. பெர்ஃபெக்ட். ஓகே, சரியா? வெரி குட். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆரம்பிக்கலாம்ப்பா.
நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசிக்கா நியூட்ரிஷன்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, சோ நியூட்ரிஷன்னா என்ன? வாட் இஸ் நியூட்ரிஷன்? வெரி குட். வாட் இஸ் நியூட்ரிஷன்? நியூட்ரிஷன் என்ன சொல்லுங்க? நியூட்ரிஷன்னா நம்ம எப்படி ஃபுட் ஒப்டெயின் பண்ணி அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். பாருப்பா, நம்ம வந்து சாப்பாடு பாரு, நம்ம பாடி வந்து ஒரு வண்டி மாதிரின்னு வச்சுக்குவேன். நம்ம பாடி வந்து ஒரு வண்டி மாதிரின்னு வச்சுக்குவேன். வண்டிக்கு என்ன தேவைப்படும்? ஃபியூல் தேவைப்படுமா? அதே மாதிரி நம்ம பாடிக்கு வந்து ஃபியூல் தேவைப்படும். சரியா? அந்த ஃபியூலை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம், ஹவ் ஆர் வி ஒப்டெய்னிங் த ஃபியூல், அந்த ஃபியூலை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம், அதான் நம்ம வந்து நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ நியூட்ரிஷன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னாப்பா, what are the two types of nutrition சொல்லுங்கப்பா, நீங்களே சொல்லுங்க, படிச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல. what are the types of nutrition? படிச்ச பசங்களா குயிக்கா சொல்லுங்க. படிச்ச பசங்களா குயிக்கா சொல்லுங்க. what are the types of nutrition? yes, types of nutrition என்ன குயிக்கா சொல்லுங்க படிச்ச பசங்களா. நாங்களே படிச்சிட்டோம். எஸ், நேத்ரா சொல்லுவாங்க ஆட்டோட்ரோபிக் அண்ட் ஹெட்ரோட்ரோபிக். வெரி குட் நேத்ரா. நேத்ரா சொல்றாங்க சார் டைப்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோட்ரோபிக் அண்ட் ஹெட்ரோட்ரோபிக். இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்பா? ஆட்டோட்ரோபிக்கும் ஹெட்ரோட்ரோபிக்கும் என்ன வித்தியாசம்? வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஆட்டோட்ரோபிக் அண்ட் ஹெட்ரோட்ரோபிக்? எஸ், இது ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்? ஆட்டோட்ரோபிக் நியூட்ரிஷன் என்ன நடக்கும்னா, in autotrophic nutrition the organism can make their own food. They make their own food. சரி, autotrophic nutrition they make their own food. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? பாருப்பா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட்ஸ் இருக்குல்லப்பா, பிளான்ட்ஸ் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கார்பன் டை ஆக்சைடு plus water in the presence of sunlight and chlorophyll என்ன பண்ணுவாங்க? they can make glucose. and oxygen as a byproduct release பண்ணுவாங்க. புரிஞ்சதா? so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாரு, அவங்க என்ன பண்றாங்க, கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஏர்ல இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றாங்க, ஒரு ஃபுட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. ஃபுட் பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸை ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. புரியுதா? இது வந்து பிளான்ட்டால மட்டும்தான் முடியும். என்னால கார்பன் டை ஆக்சைடை கன்வெர்ட் பண்ணி குளுக்கோஸை மாத்த முடியுமா? மாத்த முடியாது. எஸ், அதனால மாத்த முடியாது. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளான்ட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி. நாங்களா என்ன பண்றோம், நாங்களா பிளான்ட் மேல டிபெண்டா இருக்கோம். ஆமாவா இல்லையா? நாங்களா பிளான்ட் பண்ற சாப்பாடு தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். அது இல்லாம நீங்க நான் வெஜிடேரியன் பாருங்க, நம்ம வந்து என்ன சாப்பிடுறோம், சிக்கன் சாப்பிடுறோம், மட்டன் சாப்பிடுறோம், இதெல்லாம் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிளான்ட் தான் சாப்பிடுது. ஸோ இது வந்து பிளான்ட் சாப்பிடுது, நாங்க வந்து இதை சாப்பிடுறது டைரக்டா பிளான்ட். ஸோ வி ஆர் டைரக்ட்லி or indirectly dependent on the plants or autotrophic organism. சரியா? perfect. heterotrophic la பாத்தீங்கன்னா they cannot make their own food, they are dependent on the plants. நான் தான் சொன்னேன்ல. now heterotrophic நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது கூட மூணு விதமானதுப்பா. for example heterotrophic நீ பாத்தீங்கன்னா holozoic nutrition, then இத பாத்தீங்கன்னா parasitic and saprophytic. ஐயோ, எஸ், ஐயோ, ஓகே, saprophytic பா. சரியா? ஹோலோசாயிக்னா என்ன அர்த்தம்? ஹோலோசாயிக்னா சாலிட் ஃபுட்டை சாப்பிட்டு அதை நம்ம வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுவோம். ஹோலோசாயிக் நியூட்ரிஷன் என்ன அர்த்தம்? நம்ம சாலிட் ஃபுட்டை சாப்பிட்டு அதை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுவோம். சரியா? தட் இஸ் holozoic mode of nutrition. We eat solid food and we digest it. For example, இதுல வந்து என்ன வரும்? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா herbivore, carnivore and omnivore. புரியுதாப்பா? ஹெர்பிவோர்னா என்ன அர்த்தம்? ஹெர்பிவோர்னா பிளான்ட் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ்.
கார்னிவோர்னா flesh eating, omnivoreனா they eat both flesh and plant. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சாப்பிட்டுட்டு அதை வந்து பாடிக்குள்ள டைஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. சரி சார், parasitic mode of nutrition நீ பார்த்தேனா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they derive nutrition from a host organism. ஹோஸ்ட்னா என்ன, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அனிமல் இருக்குல்ல, அதை கொல்லாம without killing it they derive nutrition out of it. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தலையில பெயின் இருக்குல்ல, அது என்ன பண்ண, நம்மள கொல்லுமா, கொல்லாது, நம்மள கொல்லாமலே நியூட்ரிஷன் எடுத்துக்கும். சரி, அது வந்து என்ன சொல்லுவோம், parasitic. இதுல வந்து ரெண்டு இன்வால்வ் இருக்காங்க, ஹோஸ்ட் அண்ட் parasite, ரெண்டு ஆர்கானிசம் இன்வால்வ் இருப்பாங்க. மூணாவது நீ பார்த்தேன்னா saprophytic mode of nutrition. saprophytic mode of nutrition நீங்க பார்த்தீங்கன்னா they derive of food from dead or decaying organism. they derive food from dead or decaying organism. சரியா, saprophytic nutrition பண்ணுவாங்க, இவங்க வந்து derive பண்ணுவாங்க food from dead or decaying organism. புரிஞ்சிருச்சாப்பா? சோ டோட்டலா நியூட்ரிஷன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா autotrophic nutrition, they can make their own food, and heterotrophic nutrition which are dependent on them. சரியா, holozoic, parasitic and saprophytic. saprophytic example பாத்தீங்கன்னா fungi and bacteria. fungi and bacteria are example of saprophytic mode of nutrition. Definitely ba Mohan, we will tell them, don't worry. இது புரிஞ்சதா, இங்க வரைக்கும் புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? எஸ் பசங்களா, இங்க வரைக்கும் புரிஞ்சதா? வெரி குட் பசங்களா. பாருங்க, இப்ப நம்ம வந்து பேசிக்ஸ் திருப்பி கிளியர் பண்ணிட்டோம்னா, நான் இதுல வந்து கொஸ்டின்ஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். சரியா, இது டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் கொஸ்டின்ஸ் மிடில்லே, நடுவுலே, எண்ட்ல இல்ல, ஒரு டாபிக் சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதோட கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், இன்னொரு டாபிக் அதோட கொஸ்டின். சரியா, இதுல வந்து நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, பேசிக்கா போர்ட்ல என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வர போகுதோ அதை வந்து நீங்க கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சோ இந்த செஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஏன்னா இதுல வந்து நம்ம क्वेश्चंस பார்க்க போறோம். சரியா, வெரி குட். சோ ஸ்டே டில் தி எண்ட். இங்க வரைக்கும் புரிஞ்சதா? நியூட்ரிஷன் புரிஞ்சிருச்சா? எஸ், வெரி குட். இந்த நியூட்ரிஷனை நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாருப்பா, ஆட்டோட்ரோபிக் நியூட்ரிஷனை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இத வந்து the process, அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன, கிரீன் பிளான்ட் மேக் தேர் ஃபுட், அது சொன்னேன். அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன, அந்த ப்ராசஸ் பேர் நீங்க பாத்தீங்கன்னாப்பா photosynthesis. photosynthesis is the process by which green plant make their food. क्वेश्चन கேட்பாங்க எக்ஸாம்ல, photosynthesisக்கு என்ன தேவை, photosynthesis என்ன தேவை, கமெண்ட் பாக்ஸ்ல குயிக்கா சொல்லுங்க. கார்பன் டை ஆக்சைடு தேவை, வாட்டர் தேவை, அதுக்கு அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சன்லைட் and chlorophyll கூட தேவை. சரியா, 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. இந்த ஈக்குவேஷனை கேட்பாங்கப்பா. சரியா, போர்டு எக்ஸாம்ஸ்ல இந்த ஈக்குவேஷனை அப்படியே கேட்பாங்க. வாட் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் photosynthesis? பாத்தீங்கன்னா என்னப்பா ஈக்குவேஷன் சொல்லுங்க குயிக்கா. எஸ், equation என்ன? What's the equation? 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives 6H12O6 plus 6O2 and 6H2O. பாருப்பா, இதுல நீங்க பை ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் ஆகுது. Oxygen is a byproduct released as a result of photosynthesis. Oxygen is a byproduct release of photosynthesis. And raw material என்ன தேவை, கார்பன் டை ஆக்சைடு எங்களுக்கு தேவை, வாட்டர் தேவை, சன்லைட் தேவை and chlorophyll. இந்த நாலு மட்டும் தான் தேவை. கேட்பாங்க, what are the raw material of photosynthesis? Carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. Oxygen is the product of photosynthesis. Oxygen is a product. இந்த oxygen தான் நம்ம வந்து breathe in breathe out பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம். இன்ட்ரெஸ்டிங்கா? எஸ், வெரி குட் பா. ஓகே, சோ பாருங்க. now இதுல அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னாப்பா, சோ நம்ம வந்து autotrophic nutrition discuss பண்ணிட்டோம். இது புரிஞ்சுச்சு? autotrophic, the plant can make their own food. The process is called as photosynthesis. இது வந்து குயிக்கா தான் பண்ண போறோம். ஓகே, now இதாப்பா பாரு, equation of 6CO2
plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2. இந்த இது இருக்குலப்பா ஈக்குவேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. சரியா? now இதுல வந்து கேட்பாங்க what are the steps of photosynthesis? so steps என்னவா இருக்கும் பாருப்பா. first step வந்து absorption of light by chlorophyll. நீங்க கேட்கலாம் சார் chlorophyll எங்க இருக்கும் சார் பாருப்பா. நம்ம பிளான்ட் பார்த்துருக்கோம்ல, பிளான்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிரீன் கலர்ல இருக்கும், ஆமாவா இல்லையா? பிளான்ட் வந்து கிரீன் கலர்ல இருக்கும். ஏன் கிரீன் கலர்ல இருக்கும் சொல்லுங்க குயிக்கா? ஏன்னா இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா குளோரோஃபில் ஒன்னு இருக்கும். குளோரோஃபில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கிரீன் கலர் பிக்மெண்ட். என்னது? கிரீன் கலர் பிக்மெண்ட். இது என்ன பண்ணும்? இது வந்து சன்லைட்டை அப்சார்ப் பண்ணும். என்ன பண்ணும்? sunlight absorption. புரியுதாப்பா? so chlorophyll என்ன பண்ணுது? sunlight absorb பண்ணுது. photosynthesis என்ன பண்றோம் நாம? we are converting light energy into chemical energy. நம்ம என்ன பண்றோம் photosynthesisல? நம்ம வந்து light energy chemical energy convert பண்றோம். we are converting light energy into chemical energy. light energy நம்ம வந்து chemical energy convert பண்ணிட்டு இருக்கோம். மூணாவது ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா reduction of carbon dioxide into carbohydrate. நம்ம வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம வந்து குளுக்கோஸா மாத்துறோம். இத வந்து குளுக்கோஸா மாத்துறோம். புரியுதா? ரெடியூஸ் பண்றோம். what are the steps பா சொல்லுங்க, திருப்பி சொல்லுங்க. photosynthesis ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட் வந்து photosynthesis ரா மெட்டீரியல் என்ன? கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர், சன்லைட், குளோரோஃபில். சரி சார், ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பாத்தீங்கன்னா சன்லைட்டை நம்ம வந்து அப்சார்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ரெண்டாவது ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்றோம்? லைட் எனர்ஜியா கெமிக்கல் எனர்ஜியா மாத்துறோம். மூணாவது ஸ்டெப் அந்த லைட் எனர்ஜி கெமிக்கல் எனர்ஜியா மாத்துறப்ப நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடை குளுக்கோஸா மாத்திடுறோம். அவ்வளவுதான். புரிஞ்சதா? எஸ், வெரி குட். குளோரோஃபில் தெரிஞ்சிருச்சுலப்பா. குளோரோஃபில் எங்க இருக்கும்? இது வந்து பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கும், பிளான்ட்டோட செல்லுல இருக்கும். இதுதான் அந்த பிளான்ட்டுக்கு கிரீன் கலர் கொடுக்கும். நம்ம பிளான்ட்ல கிரீன் கலர் எதால இருக்கு? பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் குளோரோஃபில். இந்த குளோரோஃபில் நீங்க பாத்தீங்கன்னாப்பா பிளான்ட் செல்குள்ள குளோரோபிளாஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், படிச்சிருப்பீங்க. குளோரோபிளாஸ்ட் இஸ் a செல் ஆர்கனல். பிளான்ட் செல்லுல செல் ஆர்கனல் அப்படின்னு ஒரு ஆர்கன் இருக்கும்பா, அதுலதான் இந்த குளோரோஃபில் வந்து குளோரோபிளாஸ்ட்குள்ள இருக்கும். எஸ், புரிஞ்சிருச்சா? இங்க வரைக்கும் புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? வெரி குட் பா நேத்ரா. நேத்ரா ஆமாப்பா, ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஹேப்பனிங், பட் நம்ம வந்து ப்ராடா பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, சோ என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட்? இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு, இந்த ஈக்குவேஷன் இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? இந்த ஸ்டெப்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 3 ஸ்டெப்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரியாப்பா? சோ பாருப்பா, இந்த டயகிராம் பாருங்க, என்சிஆர்டில கொடுத்திருக்காங்க இந்த டயகிராம். சரி, இந்த டயகிராம் நான் பார்க்கலாமா? பாரு, ஒரு லீஃப் இருக்குல, இதை நான் கட் பண்ணி இப்படி காமிக்கிறேன். பாருப்பா, ஒரு லீஃப் இருக்குல, அதை கட் பண்ணி இப்படி காமிச்சிட்டு இருக்கேன். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் லேயர் பார்த்தேன்னா என்ன இருக்கும்னா, இங்க ஃபர்ஸ்ட் லேயர் பார்த்தேன்னா வாக்ஸி கியூட்டிக்கல். பாருப்பா, இங்க ஒரு வேக்ஸ் லேயர் இருக்கும்பா. இந்த வேக்ஸ் லேயர் என்ன பண்ணும்? எஸ், இந்த வேக்ஸ் லேயரோட வேலை என்ன? prevent loss of water. இது என்ன பண்ணும்? prevent water loss. ஏன்னா பாருப்பா, இந்த லீஃப் இருக்குல, டைரக்டா சன்லைட் விழுகும். சோ தண்ணி வந்து லூஸ் ஆற சான்ஸ் இருக்கு, அதனால இது வந்து prevent பண்ணும். ஓகே, அடுத்தது நீ பாத்தீனாப்பா அப்பர் எபிடர்மிஸ். இது வந்து அப்பர் எபிடர்மிஸ், இது கீழே பார்த்தேன்னா லோவர் எபிடர்மிஸ். ஓகே அப்பா, அப்பர் எபிடர்மிஸ், கீழே லோவர் எபிடர்மிஸ். நடுவுல பார்த்தேனாப்பா இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம்? நம்ம பாலிசேட் டிஷ்யூன்னு சொல்லுவோம். இதுல இருக்குல்லப்பா, இது வந்து பாலிசேட் டிஷ்யூ சொல்லுவோம். இதுல பார்த்து நிறைய குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்கு. குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்குன்னா எங்க என்ன அர்த்தம்? இங்கதான் போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்குது. புரியுதாப்பா? அப்பர் எபிடர்மிஸ்க்கு கீழே தான் போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் இங்க பார்த்தேன்னா என்ன இருக்கு? ஏர் ஸ்பேசஸ் இருக்கு. புரியுதாப்பா? ஏர் ஸ்பேசஸ்னா நான் என்ன சொன்னேன்? நமக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு தேவைப்படும் சொன்னேன்ல. சோ இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வழியா தான் உள்ள போகுது. கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து இந்த வழியா தான் உள்ள போகுது. ஓகே, சோ லீஃப்ல நீ பார்த்தேனாப்பா, நம்ம லீஃப் இருக்குல்ல, இந்த லீஃப் இருக்குல்ல,
இந்த லீஃப்ல நீ பார்த்தா சின்ன சின்ன ஓட்டையா இருக்கும், சின்ன சின்னதா ஓட்டையா இருக்குப்பா. சரியா? இந்த ஓட்ட பேர் என்ன? இந்த ஓட்ட பேர் தான் ஸ்டோமேட்டா. ஸ்டோமேட்டா ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் பாத்தீங்கன்னா, ஸ்டோமேட்டா வழியா தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து பிளான்ட்குள்ள போகும். ஸ்டோமேட்டா வழியா தான் என்ன பிளான்ட்குள்ள போகுது? ஸ்டோமேட்டா வழியா தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து பிளான்ட்குள்ள போகுது. புரியுதா? நம்ம போட்டோசிந்தசிஸ்க்கு என்ன தேவை? கார்பன் டை ஆக்சைடு தேவை. கார்பன் டை ஆக்சைடு எங்க இருந்து வருது? ஏர்ல இருந்து ஸ்டோமேட்டா வழியா தான் உள்ள போகுது. அதுவும் இல்லாம நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் இருக்குல்லப்பா, ஆக்சிஜன் வந்து ஸ்டோமேட்டா வழியா தான் வெளியே வருது. நம்ம போட்டோசிந்தசிஸோட ப்ராடக்ட் என்ன? போட்டோசிந்தசிஸோட ப்ராடக்ட் என்ன? போட்டோசிந்தசிஸோட ப்ராடக்ட் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன், அது கூட இங்க இருந்து ரிலீஸ் ஆகுது. இன்னொன்னு நீங்க கேட்கலாம், சார் ஹவு டஸ் த பிளான்ட் கெட் வாட்டர்? பிளான்ட் போட்டோசிந்தசிஸ்க்கு தண்ணி கூட தேவை. தண்ணி எங்க இருந்து வருது? தண்ணி நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிளான்ட் வந்து ரூட்ஸ் மூலமா கிரவுண்ட்ல இருந்து தண்ணி மேல எடுக்கும். சரியா? ரூட்ஸ் மூலமா தண்ணி மேல எடுக்கும். நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். பட் இங்க பாருங்கப்பா, இந்த ஸ்டோமேட்டா வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் சார் இது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஏன்னா இது வந்து எக்ஸாம்ல வரும். ஸ்டோமேட்டா ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்? ஏன்னா இது வந்து எக்ஸாம்ல வரப்போகுது. ஸ்டோமேட்டா நீங்க பாத்தீங்கன்னாப்பா, இதோட டயக்ராம் கேட்பாங்க. சரியா? ஸ்டோமேட்டாவோட டயக்ராம் கேட்பாங்க, நம்ம டிரா பண்ணலாம். ஸ்டோமேட்டா டயக்ராம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும்பா. ஸ்டோமேட்டா நீ பார்த்தா இந்த மாதிரி தெரியும்பா. சரியா? ஸ்டோமேட்டால பார்த்தா இதுதான் ஓட்டை. இந்த ஓட்ட பேர் தான் ஸ்டோமா. ஓட்ட பேர் தான் ஸ்டோமா. அதுக்கப்புறம் இந்த சரௌண்டிங் செல்ஸ் இருக்குல்லப்பா, இந்த பீன் ஷேப் செல் தான் என்ன சொல்லுவோம்? இது நம்ம வந்து கார்டு செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். புரியுதாப்பா? கார்டு செல் நீ பார்த்தேன்னா 2 கார்டு செல் சரவுண்ட் த, 2 கார்டு செல் என்ன பண்றாங்க? they surround the stomata. அதுல பார்த்தா இது வந்து நியூக்ளியஸ் ஆஃப் த ஸ்டோமேட்டா or guard cell. then இது வந்து பார்த்தா chloroplast. this is the nucleus, then you have the chloroplast. இது வந்து பார்த்தா guard cell. சரி, எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க draw the diagram of a guard cell. இது நீங்க draw பண்ணிருவீங்களாப்பா? எஸ், பண்ணிருவீங்களா? வெரி குட். இப்போ இன்னொரு கேள்வி கேட்பாங்கப்பா, out of upper dermis and lower epidermis the number of stomata is more where? stomata வந்து எங்க அதிகமா இருக்கும்? upper epidermisலயா lower epidermisலயா? எங்க அதிகமா இருக்கும்? குயிக்கா சொல்லுங்க. stomata வந்து எங்க அதிகமா இருக்கும்? upper epidermisலயா இல்ல lower epidermisலயா? எஸ், நேத்ரா சொல்றாங்க சார் லோவர் எபிடர்மிஸ்ல அதிகமா இருக்கும். ஏன்பா? ஏன் லோவர் எபிடர்மிஸ்ல அதிகமா இருக்கும்? லோவர் எபிடர்மிஸ்ல சார்ல்ஸ் கூட சொல்றாங்க சார் அதிகமா இருக்கும். ஏன்? டு பிரிவென்ட் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர். சரியா? பாருப்பா, பிளான்ட் இருக்குல்ல, இங்க ஸ்டோமேட்டா வந்து கீழே தான் இருக்கும். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தேனாப்பா, ஸ்டோமேட்டா வழியா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து தண்ணி கூட லாஸ் ஆகும். பாரு, ஸ்டோமேட்டா வந்து ஒரு கேட் மாதிரி. இதுல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ள போலாம், ஆனா தண்ணி கூட வெளியே வரலாம். தண்ணி கூட வெளியே வரும். The loss of water from the surface of the leaf is called as transpiration. இது என்ன சொல்லுவோம்? டிரான்ஸ்பிரேஷன். டிரான்ஸ்பிரேஷன் என்ன அர்த்தம்? லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் from the surface of the leaf in the form of water vapor. So பாருப்பா, நம்ம பிளான்ட் இருக்குல்ல, நம்ம பிளான்ட் என்ன பண்ணோம்? நம்ம பிளான்ட் வந்து தண்ணியை கன்சர்வ் பண்ணணும். ஏன்னா அது வந்து போட்டோசிந்தசிஸ்க்கு தேவைப்பட்டது. அதே டயத்துல அதுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடும் தேவைப்படுது, அதுவும் போட்டோசிந்தசிஸ்க்கு தேவைப்படுது. ஸோ கேட் ஓபன் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடு வர்றதுக்குள்ள என்ன ஆகுது? தண்ணி கூட ஓடி போகுது. ஸோ அதை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த கார்ட் செல் இருக்குல்லப்பா, இந்த ஸ்டோமேட்டா இருக்குல்ல, இது வந்து கீழே சைடுல இருக்கும். ஒரு இலை இருக்குல்ல, இலையோட கீழே சைடுல அது வந்து அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா இங்க இருந்து தண்ணி வந்து எஸ்கேப் ஆக முடியாது. பாரு, சன்லைட் வந்து சன் வந்து மேல இருந்து வருதுல, சோ இங்க இருந்து எவாபரேட் ஆகுது. ஆனா அது கீழே இருந்தா அவ்வளவு ஃபாஸ்டா எவாபரேட் ஆகாது.
அதுவும் இல்லாம இந்த வேக்ஸ் கியூட்டிக்கல் இருக்குல்லப்பா, இந்த வேக்ஸ் கியூட்டிக்கல் இது கூட லாஸ் ஆஃப் வாட்டரை பிரிவென்ட் பண்ணுது. புரிஞ்சதா? எஸ், புரிஞ்சதா? ஸ்டொமேட்டா எப்படி டிரான்ஸ்பிரேஷனை கம்மி பண்ணுது? பை பிகாஸ் த ஸ்டொமேட்டா ஆர் present on the lower epidermis, more on the lower epidermis as compared to the upper epidermis. Okay, very good. புரிஞ்சிருச்சு நினைக்கிறேன். great job பா. எக்ஸாம்ல என்ன கேட்பாங்க? diagram of the stomata கேட்பாங்க. எங்க அதிகமா இருக்கோ it is more on the lower epidermis. Why? To prevent loss of water. ஹரிஷ் கேக்குறான், sir why photosynthesis doesn't happen in the cells of stomata? Based on the requirement பா ஹரிஷ். ஒரு பிளான்ட்டுக்கு அதிகமா சாப்பாடு தேவைப்படுதுன்னா இட் வில் ஹேப்பன் எவ்ரிவேர். பட் இஃப் இட் நீட்ஸ் வெரி லெஸ், ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட். புரியுதாப்பா? எவ்வளோ ரிக்வயர்மெண்ட்டோ அதுக்கு பொறுத்து இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெசர்ட் பிளான்ட் எல்லாம் பார்த்தேன்னா புரியுதா, அவங்களோட ரிக்வயர்மெண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். சரியா, அது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். சரியா, ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த எஸ் வேர் த பிளான்ட் இஸ் சிச்சுவேட்டட் அண்ட் வாட் இஸ் த ரிக்வயர்மெண்ட். ஓகே, இங்க வரைக்கும் புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? எஸ், very good pa, very good. Okay, perfect. So நிறைய பசங்க கேட்பாங்க, சார் அப்பனா டெசர்ட் பிளான்ட்ல எப்படி சார் போட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணோம்? டெசர்ட் பிளான்ட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப ஹாட்டான என்வாயர்மெண்ட்ல இருக்கும், அது எப்படி போட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணும்? யாருக்கெல்லாம் அந்த டவுட் வந்திருக்கு? சார் டெசர்ட் பிளான்ட் போட்டோசிந்தசிஸ் எப்படி சார் பண்ணோம்? எஸ், ஏன்னா அது ஸ்டொமேட்டா ஓபன் பண்ணிச்சுன்னா தண்ணி ஃபுல்லா அப்படியே எவாபரேட் ஆயிருமே. எஸ், ஹரிஷ்க்கு அந்த டவுட் வந்திருக்கு. வேற யாருக்கு அந்த டவுட் வந்திருக்கு? வேற யாருக்கு டவுட் வந்திருக்கு? ஹரிஷ்க்கு அந்த டவுட் வந்திருக்கு. வேற யாருக்கும் வரலையா? நானே சொல்றேன்ப்பா. பாரு, டெசர்ட் பிளான்ட் கேக்டஸ்ல இருக்குல்ல, அது என்ன பண்ணும்னா அது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குல்லப்பா, அது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை நைட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிரும். The desert plant store carbon dioxide at night in some other format. புரியுதா? ஒரு வந்து ப்ராடக்ட் அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அண்ட் காலங்காத்தால சன் வந்த உடனே என்ன ஆகும்? சன் வந்த உடனே அதை வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு திருப்பி மாத்தி அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கும். புரியுதா? ஸோ அது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை பேக் பண்ணி நைட் வச்சிருக்கோம். காலையில் ஆனது லைட் வந்த உடனே ஸ்டொமேட்டா க்ளோஸாக இருக்கும், ஆனால் கார்பன் டை உள்ள வந்துருச்சு இல்லையா ஏற்கனவே. ஸோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணி ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணிக்கும். இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஹரிஷ்? புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும், பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்? சரி, அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பா. எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் டு ஷோ, சரியா, எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டு ஷோ நம்பர் 1 பாத்தீங்கன்னா chlorophyll is necessary for photosynthesis. இதுல இருந்து எக்ஸாம்ல क्वेश्चन வரும்பா. ஓகே, சோ இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா chlorophyll is necessary for photosynthesis. இது நம்ம எப்படி ப்ரூவ் பண்றது? யார் சொல்லுவா? குயிக்கா சொல்லுங்க. இது நம்ம எப்படி ப்ரூவ் பண்றது? பாருப்பா, ஸ்டெப்ஸ்லாம் சிம்பிளா தான் இருக்கும். சரி, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பாத்தீங்கன்னா டீஸ்டார்ச் த பிளான்ட். சரியா, நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறோம் பா? குயிக்கா பாருங்க, நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறோம்? chlorophyll is necessary for photosynthesis. இதுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு variegated leaf எடுத்துப்போம். என்ன மாதிரி லீஃப்? variegated leaf. variegated leaf. variegated leafனா என்ன அர்த்தம்? மல்டி கலர் லீஃப். மல்டி கலர்னா இது பாரு, சில ஏரியா கிரீனா இருக்கு, இதுல கிரீனா இருக்கு, இதுல yellowவா இருக்கு. கிரீனா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? குயிக்கா சொல்லுங்க. கிரீனா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? இங்க குளோரோஃபில் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆமாவா இல்லையா? கிரீனா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? இங்க வந்து குளோரோஃபில் இருக்குன்னு அர்த்தம். yellowனா குளோரோஃபில் இல்ல, குளோரோஃபில் இல்லன்னு அர்த்தம். சரியா? சோ நீங்க சொல்லுங்க, குளோரோஃபில் இருக்கிற இடத்துல தானே போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும், இங்கெல்லாம் போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்காது. ஆமாவா இல்லையா? because chlorophyll is necessary for photosynthesis. chlorophyll இல்லைன்னா அங்க photosynthesis நடக்காது. அதை நம்ம வந்து இப்ப ப்ரூவ் பண்ண போறோம். சோ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு variegated leaf எடுத்துக்கிட்டோம். variegated leafனா மல்டி கலர் லீஃப் which has green and other parts. சரி, எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இதை வந்து டீஸ்டார்ச் பண்ணுவோம். டீஸ்டார்ச் பண்ணணும்னு என்ன அர்த்தம்? அதை வந்து நீ வந்து ஒரு இருட்டான பிளேஸ்ல வச்சிரு. என்னோட ஒரு பிளான்ட் இருக்கா,
இதை எடுத்துட்டு போய் நான் ஒரு டார்க்கான பிளேஸ்ல வச்சிருக்கேன். ஏன் டார்க்கான பிளேஸ்ல வச்சிருக்கேன்? சோ தட் அதுகிட்ட இருக்கிற எல்லா குளுக்கோஸ் ஸ்டார்ச் எல்லாம் யூஸ் ஆயிடணும். என்ன ஆகுனா, எஸ் Avisha, I'm glad. I guess you will be able to understand, Avisha. Okay. Now, see pa. So இங்க என்ன நடக்குது பாருங்க. So என்ன நடக்குதுன்னா பாரு, ஜெனரலா என்ன ஆகும்னா இங்க குளுக்கோஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி இங்க வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும். புரியுதா? இங்க வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும். So நம்ம டி ஸ்டார்ச் ஏன் பண்றோம்? So that, hi Janani, all the starch gets used up. சரி, அதனால நம்ம வந்து டி ஸ்டார்ச் பண்றோம். புரிஞ்சிருச்சா எல்லாருக்கும்? டி ஸ்டார்ச் புரிஞ்சிருச்சா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டி ஸ்டார்ச்சிங் இட். வாட் இஸ் த செகண்ட் ஸ்டெப்? What is the second step? Second step is pluck the leaf and boil it in water. Boil it. Pluck the leaf and boil it. Yeah, boil பண்றோம். Oh sorry. Destarch பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, destarch பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா, destarch பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? We will put the plant back in sunlight. We will put the plant back in sunlight for 2 to 3 hours. Yeah, so that it can now do the photosynthesis, but it does not have time to spread it. புரியுதா? அது வந்து photosynthesis பண்ணிக்கும், ஆனா அது வந்து மத்த இடத்துக்கு அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு. So for only 2 to 3 hours. சரியா? Very good. அதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We will boil it. ஏன் boil பண்றோம்? ஏன் boil பண்றோம்? We will plug the leaf. அதை வந்து boil பண்ணிடுவோம். ஏன் boil பண்றோம்? So that the cells are killed. For killing the, yes sir, cells எல்லாம் கொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் நிறைய பசங்க. சார் ஏன் சார், why are you killing the cells? Why am I killing the cells? Because so that they are not transferring the starch or they are not interfering in the process. Okay, very good. Kill பண்ணியாச்சு. அதுக்கு அடுத்தது நாலாவது ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா, boil in alcohol or ethanol. Then what do? We boil in ethanol. Yeah, ethanol la boil பண்றோம். So that to remove chlorophyll. After we boil in ethanol, what happens? The chlorophyll gets removed and the leaf becomes like this. It becomes pale color. Leaf வந்து இந்த மாதிரி pale color ஆயிரும்பா. Then comes the fifth and the final step. What do? We do the starch test. We do the starch test. What is the starch test? We put iodine solution on the leaf. In the leaf mel iodine solution ஊத்துனேனா பாருப்பா, iodine solution is basically orangish, brownish orange in color. Yes, iodine solution is brownish orange in color, but when it comes in contact with the starch, it becomes blue black. And I know it becomes blue black if there is starch presence. Blue black in the presence of starch. If it doesn't become blue black, that means starch is not there. For example, there is, let us say Avisha is there. Okay, Avisha is there. If I put, Avisha has lot of starch. If I put iodine solution which is brownish orange in color on Avisha will become blue black. Why? Because Avisha has starch with her. Then there is Netra. Netra does not have starch with her. Okay. Then I put this thing, iodine solution on Netra. Netra will not become blue black. She will stay the same. That means Netra does not have starch. Purida. So when I put iodine solution over here, the areas which were green, they became blue black, and the area which were not green or yellow, if you can see, they did not have any blue black color. That means the area which were green, they had chlorophyll, they only became blue black. That means there was only starch produced. Starch is produced only in the area where chlorophyll was there. Starch வந்து chlorophyll இருக்கிற இடத்துல மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு. அதனால அந்த இடம் மட்டும் ப்ளூ பிளாக் ஆயிருக்கு. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இதனால நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்? நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் chlorophyll is necessary for photosynthesis. Yes or no? புரிஞ்சதா? Yes. பசங்களா புரிஞ்சதா இது? ஸ்டெப்ஸ்லாம் சிம்பிளா இந்த மாதிரி தான் இருக்கு எல்லாமே.
வெரி குட் வெரி குட். ஸ்டெப்ஸ் புரிஞ்சிச்சு. ஸ்டார்ஸ் டெஸ்ட் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கப்பா. ஸ்டார்ஸ் டெஸ்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வெரி குட். பாருங்க, தீஸ் ஆர் ஆல் PYQ, previous year question. நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியுதா அதை பார்க்கலாம். What is photosynthesis? Come on, quickly tell me. Photosynthesis is the process by which green plants make their own food using carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll to produce glucose plus oxygen and water is produced as a byproduct. Okay, please guys, ninga vandu chemical equation eldu paru. Write the balanced chemical equation for the photosynthesis. So it is 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O3 plus 6O2 plus 6H2O. Idu vandu nalla nyabagam vechukonga. You have to remember this, guys. See, they have asked in the previous year, they can again ask the same thing. Adu vandu nalla kepanga. Definitely they will ask. Okay, this can come in exam for 2 marks. Next one. What are the raw materials required for photosynthesis other than water? Tell me. What are the raw material required? Yes. CO2, sunlight, and chlorophyll. See guys, நீங்க வந்து இங்க பாரு, இந்த மாதிரி ஒரு ஒன் லைன்ல கேட்டிருந்தாலும் நீங்க என்ன பண்ணணும், நீங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா ஆன்சர் கொடுக்கணும். கம்ப்ளீட் ஆன்சர் எப்படி வரும், இது எழுதுனதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து இந்த ஈக்குவேஷனையும் எழுதி காமிக்கணும். புரியுதா? பாரு, நமக்கு தெரிஞ்சதை அப்படியே சொல்லிடணும். அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம மார்க்ஸை கட் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து சான்ஸே கொடுக்க கூடாது. we should not give them chance to cut our marks. So நம்ம என்ன பண்ணலாம், we have to give the answer and write the equation also. ஓகே, யாராவது photosynthesis கேட்டாலே நீங்க வந்து ஈக்குவேஷனை எழுதிடணும். எஸ் பசங்களா, பண்ணிடுவீங்களா இது 3 வந்தா? Yes, I hope. Then what are chloroplasts? What are the function they perform during photosynthesis? நான் என்ன சொன்னேன், what's the chloroplast? It is a cell organelle. It is a cell organelle present in the plants which has chlorophyll. It is a cell organelle present in the plant which has chlorophyll. Yes. So இது என்ன பண்ணும், it has chlorophyll which helps to trap the sunlight. It helps to trap sunlight. Yes, it has chlorophyll which helps us to trap the sunlight. Interesting. पर ஈஸியா இருக்கா? இதெல்லாம் வந்து போர்ட் எக்ஸாம்ஸ்ல ஆல்ரெடி வந்திருக்கு. சரியா? these questions have already come. So இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஆன்சர் பண்றதுக்கு. ஓகே, வெரி குட், பர்ஃபெக்ட். நவ இதப்பா ஸ்டோமேட்டா. நான் சொன்னேன்ல, ஸ்டோமேட்டோட டயக்ராம் எக்ஸாம்ல நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க. இட் ஹஸ் கம் மெனி டைம்ஸ். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பாருப்பா, ஸ்டோமேட்டா பார்த்தா இதான் ஸ்டோமேட்டல் போர். இஃப் யூ கேன் see, this is the stomatal pore. Then you have guard cells. If you can see, these are the guard cells. பாத்தா guard cells இருக்கு. இல்ல பார்த்தா chloroplast இருக்கு நிறைய. These are all green as chloroplast. இது வந்து பார்த்தா நியூக்ளியஸ். சரியா? இன்னொரு வருஷம் பார்த்தேனப்பா, இது வந்து open chloroplast. This is open and இது வந்து பார்த்தா close. சரியா? இது ஏன் க்ளோஸ் ஆகுது? Why is chloroplast close over here? To prevent loss of water. தண்ணி லூஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு அது வந்து க்ளோஸ் ஆகும். பாரு, ரொம்ப வெயில் அடிக்கல அப்ப வந்து இது க்ளோஸ் ஆயிரும். சோ தட் தண்ணி எஸ்கேப் ஆகாத இருக்கிற மாதிரி. ஆனா அதுக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு தேவைப்படும். அப்ப இது வந்து ஓபன் ஆயிரும். புரியுதா? இது வந்து எப்படி क्वेश्चन கேட்பாங்க, why does chloroplast open or close? எதுக்காக ஓபன் க்ளோஸ் ஆகுது பாருப்பா. Due to inflow. இந்த பாரு, guard cells குள்ள தண்ணி போயிடுச்சுனா, when there is inflow of water in the guard cell குள்ள தண்ணி போச்சுனா அது வந்து ஓபன் ஆயிரும். guard cells கிட்ட இருந்து தண்ணி வெளியே வந்துருச்சுனா guard cell வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும். when water flows into the guard cell will open. தண்ணி எப்ப ஃப்ளோ ஆகும் guard cell குள்ள? பிளான்ட் கிட்ட தண்ணி அதிகமா இருந்தா அது வந்து ஃப்ளோ ஆகும், அதனால ஓபன் ஆயிரும். தண்ணி கம்மியா இருந்தா, பிளான்ட் கிட்ட தண்ணி கம்மியா இருந்தா தண்ணி வெளியே வந்துரும் and the guard cell will close. புரிஞ்சதா? எஸ், புரிஞ்சதா புரியலையா? வெரி குட் பா. So this is opening and closing of the stomata. எக்ஸாம்ல வந்து open stomata, closed stomata கேட்பாங்க. ஓகே, you can draw. பண்ணிடுவீங்களா? இந்த டிரா பண்ணிடுவீங்களா? ரொம்ப சிம்பிளான டயக்ராம் பா. எப்படி டிரா பண்ணணும் பாரு, எப்படி டிரா பண்ண, இத ஏன் டிரா பண்ணி காமிக்கிறேன்னா எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. சோ பாருப்பா, இந்த மாதிரி ஒரு சி போட்டீங்களா, தென் இந்த மாதிரி இன்னொரு சி, தென் இந்த மாதிரி இப்படி.
புரியுதா? Again, one big C, then like this, and like this. Okay, then one nucleus, big nucleus, then chloroplast, இந்த மாதிரி. Okay, this is the open stomata. புரியுதாப்பா? இது வந்து guard cell, this is stomatal pore, and இது பாத்தீங்கன்னா nucleus, yes draw பண்ணிடுவீங்களாப்பா? very good pa, very good cool. So idu நம்ம பார்த்தோம். Now par again PYQ, draw a neat label diagram of stomata, write two functions of stomata. par stomata the function என்னப்பா சொல்லுங்க? What are the functions of stomata? Number one function is, yes, what is the function of stomata? It helps, yes, what is the function of stomata? It helps the plant, yes, it helps in exchange of gases. Very good, exchange of gases. Very good part, Charles. It helps in exchange of gases. Okay, then number two, it helps in transpiration. Very good, Avisha. It helps in transpiration. Transpiration enna artham? Transpiration is what? Loss of water from the surface of the leaf. So transpiration enna panuna? Transpiration inga pathina, it helps to cool down the plant also. Parpa, what is the like, see, transpiration, what does it do? It helps to cool down the plant also. Transpiration helps to remove excess water. It helps in transpiration வந்து பார்த்தா helps to cool down the plant. It also helps in pulling the water up also. பாருப்பா, water evaporate ஆறதால என்ன ஆகும்னா xylemல இருந்து தண்ணி வந்து மேல வர்றதுக்கும் it is important. Transpiration creates transpiration pull. It creates transpirational pull which is necessary for movement of water in the plant. Movement of water in plant. Okay, transpiration helps in movement of water in the plant. Very good pa, purinjirucha? Very good, perfect, very good pa. Next, cool. Again இன்னொரு experiment இருக்குப்பா. What is the experiment? Experiment to show carbon dioxide is necessary for photosynthesis. CO2 is necessary for, how do we do that? So for example, இதுல நம்ம என்ன பண்றோம்? We take plant A and plant B. சரியா? plant A, plant B எடுத்துறோம். plant A ல நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம வந்து potassium hydroxide போட்டுறோம் பா. இது வந்து it is covered. Okay, it is covered. Here also it is covered. Okay, so இதுல நம்ம வந்து potassium hydroxide போட்டுறோம். potassium hydroxide என்ன பண்ணும்னா இது வந்து absorb பண்ணும். absorb CO2. KOH absorbs CO2. புரியுதா? இந்த KOH போட்டதால என்ன ஆச்சு? இதுல இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாத்தையும் இது வந்து அப்சார்ப் பண்ணிருச்சு. அப்சார்ப் பண்ணதால என்னாச்சு? இந்த செட்டப்ல கார்பன் டை ஆக்சைடே இல்ல. இந்த செட்டப்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு. ஏன்னா இங்க KOH இல்ல. புரிஞ்சதா? Here carbon dioxide is not there. Why? Because KOH absorbs the carbon dioxide. சரி, இதனால என்ன நடந்தது? இதனால என்ன ஆச்சு? இதால என்ன ஆச்சு? சோ இப்போ நம்ம அகைன் நம்ம வந்து அந்த டெஸ்ட் பண்ணுவோம். டெஸ்ட்க்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? இத வந்து டீஸ்டார்ச் பண்ணிட்டு பாரு, ரெண்டையும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டீஸ்டார்ச் பண்ணோம். அதுக்கு அப்புறம் இதல போட்டோம். சரியா? இதல போட்டு இதல KOH இருக்கு, இதல KOH இல்ல, சன்லைட்க்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணோம். அதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம்? we will plug the leaf. we will plug the leaf. plug பண்ணி என்ன பண்ணுவோம்? we will boil in water. boil பண்ணதுக்கு அப்புறம் boil in alcohol. boil in alcohol க்கு அப்புறம் we will do the iodine test. Which plant, which leaf will become blue black pa? A or B? Which one will become blue black? A or B? Which one will blue black? Which one will become blue black? Blue black. Which one will become blue black?
Yes, obviously B plant will become blue black because இங்க தான் photosynthesis நடந்திருக்கு. இங்க photosynthesis நடக்கல, அதனால என்ன ஆகும்? The iodine solution will not become blue black. Okay, ஏன்? ஏன்னா இங்க வந்து carbon dioxide இல்ல. Yes, did you understand this part, boys and girls? If you are new to the session, like the video and subscribe to the channel. Very good. Okay, next one, the heterotrophic nutrition of pathway. Now, what is the main difference between autotrophic and heterotrophic mode of nutrition? Tell me, Pa, quickly tell me. Autotrophic nutrition, the plant can make their own food. Okay, in heterotrophic they cannot make their own food, they are dependent on the plants. Example, you can also write example here, plant, here example, you can write animals, okay, fungi or anything. Okay, so see, everywhere whenever you are writing answer for 2 marks, right, நீங்க என்ன பண்ணனும், நீங்க வந்து example எழுதணும்ப்பா. சரி, example எழுதணும். Okay, very good. Now list 2 down different modes of heterotrophic nutrition along with one example. What are modes, Pa? Heterotrophic nutrition example and modes and one is holozoic, then parasitic, then saprophytic. Now சொன்னல example சொன்னல holozoic, it can be herbivore, carnivore. Parasitic நீங்க பாத்தீங்கன்னா it can be bacteria, virus, or it can be a lice also. Lice na pain. Then saprophytic, fungi and bacteria. Yes, easy. பாரு, இதெல்லாம் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா PYQ பா, previous year board examsல வந்திருக்கு. இது வந்து திருப்பி வர சான்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். Okay, very good. next வந்து பாத்தீங்கன்னாப்பா நியூட்ரிஷன் ஹையஸ்ட், இது வந்து எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா வரும், இல்ல உங்க போர்டு எக்ஸாம்ல வந்திருக்கும். நியூட்ரிஷன் இன் அமீபா, நியூட்ரிஷன் இன் அமீபா. இது டயக்ராம் பாத்துக்கோங்கப்பா, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து என்ன சொல்லுவோம், இது வந்து சொல்லுவோம் பாகோசைட்டோசிஸ். இது என்ன சொல்லுவோம், பாகோசைட்டோசிஸ். ஓகே, இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாரு, அமீபா இருக்கா, ஃபுட் பார்ட்டிகல் பார்த்ததா, பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் எக்ஸ்டெண்டிங் இட்ஸ் சூடோபோடியா. சூடோபோடியா என்ன சொல்லுவோம், இட் இஸ் ஃபால்ஸ் ஃபீட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம். புரியுதாப்பா? ஃபால்ஸ் ஃபீட் என்ன அர்த்தம், இது வந்து அதோட செல் மெம்பரேனை மாடிஃபை பண்ணி பாரு கேப்சர் பண்ணிருச்சு. ஓகே, இட் இஸ் கேப்சரிங் இட். தென் பாரு, இந்த இது மாதிரி ஒரு ஃபுட் வேக்யூல் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிருச்சு. இட் கிரியேட்ஸ் அ ஃபுட் வேக்யூல். அந்த சாப்பாடை வந்து இங்க டைஜஸ்ட் பண்ணி இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கும். ஓகே, எஸ், வெரி குட். புரிஞ்சுதாப்பா? ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டயக்ராம் வந்து எப்படி பண்ணுவீங்கன்னா பாருங்க, இந்த மாதிரி ஒரு அமீபா பண்ணீங்களா, this amoeba, this is food particle. Then the amoeba extends its pseudopodia. Okay, this is pseudopodia now. This is pseudopodia. Pseudopodia na false feet mari. Then the food vacuole is formed. Then the food vacuole is inside. Okay, it will digest. Then what will happen? If you see, after digestion, the food particle will come over here and it will burst and release the waste material. புரிஞ்சுதாப்பா? ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி கூட டயக்ராம் பண்ணிக்கலாம். இந்த டயக்ராம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இது எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா வரும். நியூட்ரிஷன் அமீபா இஸ் called as phagocytosis. Okay, after looking at the food, the amoeba extends its pseudopodia and engulfs it. Okay, and digests inside the food vacuole and throws out the waste material. Yes, very good, Pa. Yes,
Yes, very good. Avishai is saying, sir, what are the 5 steps? Yes, pa. 5 steps, if you see, what are the 5 steps? If you see 5 steps, what will come is, see, first is ingestion. What is ingestion? You are taking it, ingestion, you are putting inside your mouth. Number 2 is digestion. Okay, what are you doing? Digestion, you are breaking it down. You are breaking down the process. Third step is absorption. Fourth step is assimilation. And the fifth step is egestion. Okay, that is ingestion, சாப்பிடுறது, digest பண்ணது, உடைக்கிறது, then absorption, அதை வந்து absorb பண்ணி cells கிட்ட கொடுக்கிறது, assimilation என்ன அர்த்தம், அந்த digested food யூஸ் பண்றதுக்குப்பா. சரியா? இப்போ பா நான் சாப்பிட்ட சாப்பாடு உங்களுக்கு எனர்ஜியா யூஸ் பண்ணிருக்க சொல்லி கொடுக்கிறதுக்கு, அது I can use it for building my muscles also, அது யூஸ் பண்றது. And last step is egestion, not excretion, egestion. Egestion என்ன அர்த்தம், undigested food வெளியே ஏத்துறது தான் egestion அர்த்தம். Yes, removal of undigested food is called as egestion. Perfect, Park. Very good. In the questions, Park again. Which mode of the nutrition does amoeba show? Explain the steps. More in a holozoic mode of nutrition. Yeah, it is whole. It is taking whole food. It is also called as phagocytosis. And explain the steps. Ingestion, digestion, absorption, assimilation, and ingestion. In the mari potla. And parpa nutrition amoeba vandodane ninga vandu diagram panni da agano. In the diagram ninga pannalena unakku vandu 1 marks kammiya da kedikum. If you do not draw diagram, 1 mark will be reduced. Okay, please make sure you draw that. Next, how is nutrition of amoeba different from a paramecium? Yes, guys. How is nutrition of amoeba different from a paramecium? See, paramecium la pseudopodia form ஆகாதுப்பா. Okay, paramecium நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். Paramecium looks like this. இதுல வந்து இந்த மாதிரி சீலியா இருக்கும். சரியா? இங்க வந்து ஒரு ஃபுட் வேக்யூல் மாதிரி இருக்கும். So சீலியா வந்து என்ன பண்ணுனா food வந்து இந்த பக்கம் தள்ளி விடும். The food will be thrown inside. Okay, so pseudopodia is not formed in paramecium. The cilia helps in ingestion, whereas in case of amoeba, ingestion, who helps? Pseudopodia helps in ingestion. Yes, very good. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வந்து yes, perfect. Then here it is digestion in human being, not nutrition in human beings. As guys, you know human being is holozoic. And இங்க தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பேசிக்கா if you see நம்ம வந்து இத பத்தி பேச போறோம். சரியா? ஹியூமன்ஸ்ல டைஜெஷன் எங்கெங்க நடக்குது நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ டீடைலா. எஸ், இன்ட்ரஸ்டிங்கா இல்லையா? வெரி குட். ஓகே, சோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் டீடைலா இத நம்ம வந்து பார்க்கலாம். சோ பாருப்பா, ஹியூமன்ல டைஜெஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் பாரு, நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு இருக்குல்ல, அந்த சாப்பாடு வந்து பாடிக்குள்ள போகுது. அது எங்க நடக்குது? சாப்பிடுற சாப்பாடு வந்து பாடிக்குள்ள போகுது, அது நமக்கு தெரியுது. ஆனா அங்க போனதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது அது நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. சரி, அதை தான் நம்ம வந்து இப்ப வந்து பார்க்க போறோம். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பாடியில டயஜஸ்ட் சிஸ்டம் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம்ப்பா. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீ பார்த்தேன்னா டயஜஸ்ட் சிஸ்டம்ல நீ பார்த்தேன்னா என்ன இருக்கும்? எஸ், பாருப்பா, டைஜஸ்டிவ் ஹியூமன்ல பார்த்தனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மவுத்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்பா. மவுத், ஆமா இல்லையா? இதுதான் மவுத். சரியா? மவுத் ஆர் ஈசோஃபேகஸ். மவுத்ல இருந்து ஈசோஃபேகஸ், ஈசோஃபேகஸ்ல இருந்து எங்க போகும்? ஸ்டமக், ஸ்டமக்ல இருந்து ஸ்மால் intestine, small intestine ல இருந்து large intestine வரும். ஆமா இல்லையா? மவுத்ல இருந்து ஈசோஃபேகஸ் வருது, ஈசோஃபேகஸ்ல ஸ்டமக், ஸ்டமக்ல இருந்து இது வந்து என்ன சொல்லுவோம்? இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இதை வந்து எலிமெண்டரி கெனால் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்ன சொல்லுவோம்? எலிமெண்டரி
canal. Alimentary canal என்ன அர்த்தம்ப்பா? It is the pathway. Alimentary canal என்ன அர்த்தம்? Pathway of the food. புரியுதா? Yes. Yes. What is alimentary canal? Alimentary canal na pathway of the food. சாப்பாடு வந்து மவுத்ல இருந்து ஈசோஃபேகஸ்க்கு வருது, ஈசோஃபேகஸ்ல ஸ்டமக்ல வருது, ஸ்டமக்ல இருந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் இந்த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் வெளியே போயிடுது. ஓகே, நம்ம டைஜஸ்டிவ்ல இந்த பாத்தீங்கன்னா எலிமெண்டரி கெனால் தவிர வேற என்னன்னா டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட்ஸ் இருக்குப்பா. என்ன இருக்கு? டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட்ஸ். நம்ம டைஜஸ்டிவ் பாத்தீங்கன்னா எலிமெண்டரி கெனால் இருக்கு, அது கூடயே டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட்ஸ் இருக்கு. டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் ஃபர்ஸ்ட் பார் மவுத்ல வந்து பாத்தேனா சலைவரி கிளாண்ட் இருக்கு, ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா எஸ் பா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட pancreas இருக்கு and liver இருக்கு. Yes or no? Yes, நம்ம கிட்ட pancreas இருக்கு and liver இருக்கு. புரியுதாப்பா? நம்ம என்ன சொல்றோம்? நம்ம டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட்ஸ்ல எலிமெண்டரி கெனால் இருக்கு பிளஸ் த டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட்ஸ். பாரு, எலிமெண்டரி கெனால் வழியா ஃபுட் போகுது. இந்த டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, இது என்ன பண்ணும்? ஒரு டைஜஸ்டிவ் ஜூஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இங்க எலிமெண்டரி கெனால்ல கொண்டு வந்து ஊத்திரும். புரியுதா? இட் போர்ஸ் த டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ். சாப்பாடு வந்து salivary gland குள்ள போகாது. It doesn't go into the salivary gland, it doesn't go into the pancreas or liver. புரியுதா? What do? They pour the digestive juice into the alimentary canal. Salivary gland pours saliva in the mouth. Pancreas and liver pour pancreatic juice and bile juice in the small intestine. இது புரிஞ்சுதா? Yes. So பாருங்கப்பா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைஜஷன் என்னப்பா? டைஜஷன் என்ன அர்த்தம்னா ஒரு பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட் பார்ட்டிகலை உடைச்சு சிம்பிள் ஃபுட் பார்ட்டிகலை மாத்துறத நம்ம என்ன சொல்றோம்? டைஜஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். டைஜஷன் இஸ் process of converting complex food into simple food particle. அது ஏன் பண்றோம்? So that the blood can absorb it. So that the blood can absorb it. பாருப்பா, நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு இருக்குல்ல, அது வந்து நம்ம பிளட்டால அப்சார்ப் பண்ண முடியாது. ஏன் சார் பிளட்டால அப்சார்ப் பண்ண முடியாது? என்ன பார்த்தா அது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டா இருக்கும். நம்ம அந்த பிளட் இருக்குல்லப்பா, சரியா? அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க கேட்கலாம், சார் அது ஏன் சார் அப்சார்ப் பண்ணும்? ஏன்னா அது அப்சார்ப் பண்ணா என்ன ஆகும்ப்பா? அது வந்து நம்ம பாடியில எல்லா செல்ஸ் கிட்டையும் கொண்டு போக முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் சாப்பிடுற சாப்பாடு இருக்குல்ல, நம்ம பிரெயின் வரைக்கும் எப்போ போகும்? எப்படி போகும்? How will the food I eat will go to the brain? எப்படி போகும்? எப்படி நான் சாப்பிடுற சாப்பாடு வந்து இங்க வரைக்கும் வரும்? பிளட் தான் கொண்டு வரும். பிளட்ல கொண்டு வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த சாப்பிடுற சாப்பாடை வந்து பிளட்ல டிசால்வ் பண்ணணும். புரியுதா? சோ நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடை ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் ஃபார்ம்ல கன்வெர்ட் பண்ணி அதை பிளட்ல டிசால்வ் பண்ணாதான் அது வந்து நம்ம பாடி எல்லா இடத்துக்கும் போகும். ஸோ அதனால டைஜஷன் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? இந்த மாதிரி எது நம்ம நான் வந்து இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட்டை நான் எப்படி உடைச்சி சிம்பிள் ஃபார்ம்ல மாத்துறது? அதுக்கு தான் நமக்கு வந்து என்ன தேவை? டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் தேவை. என்ன தேவை? நமக்கு வந்து டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் தேவை. நமக்கு என்ன தேவை? டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் தேவை. இந்த டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் இருக்குல்ல, சரியா? இது எங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? இந்த டைஜஸ்டிவ் என்சைம் வந்து கிளாண்ட்ஸ்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகும். சலைவரி கிளாண்ட்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, pancreatic juice லிவர்ல, அது இல்லாம நம்ம ஸ்டொமக்ல கூட ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இந்த டைஜஸ்டிவ் என்சைம் என்ன பண்ணும்? நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடை உடைக்கும். ஓகே, வெரி குட். நவ இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம், நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு இருக்குல்லப்பா, அது வந்து ஒரே ஸ்டெப்ல உடையாது. அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் உடைஞ்சிட்டே போகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் பிரேக் டவுன் ஹேப்பன்ஸ் இன் த மவுத். மவுத்ல தான் முதல்ல உடைக்கும். ஸோ மவுத்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்குப்பா? நம்ம கிட்ட சலைவரி கிளாண்ட் இருக்கு, அதுவும் இல்லாம நம்ம மவுத்ல வந்து டீத் இருக்கும்பா. டீத் என்ன பண்ணும்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் பிசிக்கல் பிரேக் டவுன் ஆஃப் த ஃபுட். ஃபுட்டை வந்து நம்ம ஏன் கடிக்கிறோம்ல, அதனால என்ன ஆகுது? அது வந்து பிசிக்கலா உடையுது. சரியா? நம்ம டீத் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான டீத் இருக்குப்பா. இன்சிசர்ஸ், கெனைன், ப்ரீமோலார் அண்ட் மோலார். ஆமாவா? நம்ம பல்லு நீங்க பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான பல்லு இருக்குப்பா. இன்சிசர், கெனைன், ப்ரீமோலார் அண்ட் மோலார். இதே பார்த்தா டென்டல் ஃபார்ம்ல ஒன்று இருக்குப்பா. நம்ம டென்டல் ஃபார்ம்ல பாத்தீங்கன்னா 2-1-2-3 by 2-1-2-3 அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பாருப்பா. இங்க இருந்து 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சிசர், திஸ் இஸ் இன்சிசர், கெனைன்,
premolar and molar. சரியா? So 2 incisors, 1 canine, 2 premolar, 3 molar. 2 incisors, 1 canine, 2 premolar, 3 molar. மேல 2123 by கீழ 2123. மேல 2123 by 2123. So if you see 8 8 16 8 8 16. So total 32. This is what is dental formula. இப்போ இது வந்து adult கான dental formula. Child க்கு dental formula பாத்தீங்கன்னா 2102 by 2102. So சின்ன குழந்தைங்க இருக்கும்ல அவங்க கிட்ட என்ன இருக்காது, they don't have premolar and 1 molar, they have less. புரியுதா? சின்ன குழந்தைகளுக்கு பார்த்தனா 20 teeth தான் இருக்கும்பா. 21 இங்க வந்து இங்க ஓட்டையா இருக்கும், then 2 21 ஓட்டை 2. So this is 5 5 20 10 10 10 20 20 10 here 10 here, total 20 teeth they have. Okay, exam la கேக்கலாம், what is the dental formula of an adult? 2123 by 2123. So புரியுது, அந்த 2 வந்து 2 incisors, 1 canine, 2 premolar and 3 molar. Okay, இது என்ன பண்ணும்னா நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடை பிசிக்கலா பிரேக் பண்றதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். பிசிக்கலா பிரேக் பண்றதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே சார். அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம சலைவரி கிளாண்ட் இருக்குல்லப்பா, இது என்ன பண்ணும், இது வந்து சலைவா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்பா. இந்த சலைவால நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு என்சைம் இருக்குப்பா, அது பேர் வந்து சலைவரி அமைலேஸ். அந்த என்சைம் பேர் என்ன, சலைவால இருக்கிற என்சைம் பேர் என்ன? எஸ், சலைவால இருக்கிற என்சைம் பேர் என்ன? சலைவரி அமைலேஸ். இது என்ன பண்ணும்னா நம்ம சாப்பாடுல இருக்கிற ஸ்டார்ச் இருக்குல்லப்பா, ஸ்டார்ச்சை வந்து மால்டோஸா கன்வெர்ட் பண்ணிடும். The saliva in the mouth has an enzyme, salivary amylase. இது பேர் வந்து ptyalin னு கூட சொல்லுவோம். Salivary amylase is also called as ptyalin. Salivary amylase is also called as ptyalin. இது என்ன பண்ணுது, இது வந்து starch maltose convert பண்ணுது. It converts starch into maltose. Starch வந்து maltose convert பண்ணுது. Yes, it is converting starch into maltose. புரிஞ்சுதாப்பா? Yes, interesting, very good. It is converting starch into maltose. வந்து starch வந்து maltose convert பண்ணுது. பாருப்பா, so நம்ம டைஜஷன் வந்து மவுத்லயே ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த டைஜஷன் ப்ராசஸ் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம மவுத்லயே அது வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த டைஜஷன் வந்து நம்ம மவுத்லயே ஆரம்பிச்சாச்சு. இந்த மவுத்ல ஆரம்பிச்ச டைஜஷன் இருக்குல்லப்பா, இது வந்து பாரு, மவுத்ல ஆரம்பிச்சிருச்சா, இங்க வந்து 100% டைஜஷன் நடக்காது. சரி, இங்க வந்து 30% ஆஃப் ஸ்டார்ச் இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன்டு மால்டோஸ், வித் only 30% இஸ் கன்வெர்ட்டட். புரிஞ்சிருச்சா? வெரி குட். now அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடு வந்து மவுத்ல இருந்து எங்க வருது, ஈசோஃபேகஸ்ல வருது. சோ ஈசோஃபேகஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைஜஷன் நடக்கல, நோ டைஜஷன் ஹேப்பனிங் இன் ஈசோஃபேகஸ். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈசோஃபேகஸ்ல நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டைஜஸ்டிவ் என்சைம் ஒண்ணுமே ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது இல்ல. சரியா? சோ ஈசோஃபேகஸ்ல நோ டைஜஷன் ஹேப்பனிங். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிஸ்டால்டிக் மூவ்மெண்ட் நடக்குது. பெரிஸ்டால்சிஸ். பெரிஸ்டால்சிஸ்னா என்ன அர்த்தம்? Rhythmic contraction and relaxation of the esophagus to move the food down. அது rhythmic contraction நடக்கிறதால அது வந்து சாப்பாடு வந்து கீழே மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே, தென் ஸ்டமக்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னாப்பா, ஸ்டமக்ல தான் மேஜரான சம்பவம் நடக்குது. சரியா? ஸ்டமக்ல தான் மேஜரா சம்பவம் நடக்குது. சரியா? சோ பார்க்கலாம் ஸ்டமக்ல என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். சரியா? ஸ்டமக்ல என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாமா? ஸ்டமக்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னாப்பா, இங்க வந்து பெப்டிக் ஜூஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த பெப்டிக் ஜூஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா 3 விஷயம் இருக்குப்பா. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா HCl, you have pepsin, and இதுல வந்து மியூக்கஸ் இருக்குப்பா. சரியா? HCl ஓட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா, இது வந்து என்ன பண்ணும்னா, இது வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும் பெப்சினை. ஆக்டிவேட் பெப்சின். பெப்சின் என்ன பண்ணும்னா, what will pepsin do?
பெப்சின் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னாப்பா இது வந்து inactive formல ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஆனா இது வந்து ஆக்டிவேட் யார் பண்றது? இது வந்து ஆக்டிவேட் HCl பண்ணுது. சரி, பெப்சின் ப்ரொடியூஸ். பெப்சின் என்ன பண்ணும்? It helps in digestion of protein. Mucus என்ன பண்ணும்? It will protect wall of stomach. It will protect wall of stomach from HCl. இது என்ன பண்ணுமா? இது வந்து protect பண்ணும் wall of stomach from action of HCl. புரிஞ்சதா? இது புரிஞ்சதாப்பா எல்லாருக்கும்? எஸ், இது புரிஞ்சதா? எஸ், நம்ம ஸ்டமக்ல வந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? பெப்டிக் ஜூஸ் ஆர் கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் கூட சொல்லுவான். இது வந்து கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் கூட சொல்லலாம். கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் என்ன இருக்கு? HCl இருக்கு, பெப்சின் இருக்கு, மியூக்கஸ் இருக்கு. HCl என்ன பண்ணுது? இது வந்து பெப்சின் ஆக்டிவேட் பண்ணுது. பெப்சின் என்ன பண்ணுது? புரோட்டீனை டைஜஸ்ட் பண்ணுது. மியூக்கஸ் என்ன பண்ணுது? protecting the wall of the stomach from the action of the HCl. எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க, what will happen if the gastric juice does not have HCl? என்ன நடக்கும்? gastric juiceல HCl என்ன நடக்கும் சொல்லுங்க? Last one is mucus. It is called as mucus. Yes. Exactly. Digestion of protein will not take place. Okay, ரொம்ப சிம்பிளானது. Then next நீங்க பாத்தீங்கன்னாப்பா ஸ்டமக்ல இருந்ததுக்கு அப்புறம் digestion go to small intestine. Small intestine என்ன நடக்கும்னா பாருப்பா, small intestine receives bile juice from the liver. எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க, what is the digestive juice produced by the liver? It is called as bile juice. Bile juice is the digestive juice produced by the liver. அதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? bile juice அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? bile juice என்ன பண்ணும்னா it helps in emulsification of fat. Bile juice என்ன பண்ணுனாப்பா it helps in emulsification of fat. Emulsification of fat என்ன அர்த்தம்? பெரிய fat molecule இருக்கு, அதை உடைச்சு சின்ன சின்ன globules மாத்துறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? emulsification அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு பெரிய fat molecule நம்ம சின்ன சின்ன globules உடைக்கிறத என்ன சொல்லுவோம்? இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? emulsification of fat. இது என்ன சொல்லுவோம்? emulsification of fat. ஓகே, so புரிஞ்சதாப்பா? bile juice ஓட function emulsification of fat is help பண்ணுது. எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க, what will happen if the liver does not function properly? liver சரியா function பண்ணலனா digestion of fat will not take place. அடுத்தது பார்க்கலாம். then அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னாப்பா pancreas. pancreas produce pancreatic juice. pancreas என்ன பண்ணும்? pancreas produce pancreatic juice. இந்த pancreatic juice என்னப்பா பண்ணும் சொல்லுங்க, குயிக்கா சொல்லுங்க. pancreatic juice என்ன பண்ணும்? pancreatic juiceல நீங்க பாத்தீங்கன்னா it has enzymes for digesting carbohydrate digestion பண்ணும், enzymes for protein digestion and enzymes for fat digestion also. புரியுதாப்பா? சோ pancreatic juiceல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட் டைஜஸ்ட் பண்ற என்சைமும் இருக்கு, புரோட்டீன் டைஜஸ்ட் பண்ற என்சைமும் இருக்கு, ஃபேட் டைஜஸ்ட் பண்ற என்சைமும் இருக்கு. புரியுதா? சோ pancreatic juice helps in digestion of carbohydrate, protein and fat all. Interesting? Very good. Okay, then அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னாப்பா எஸ் the next நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம small intestine இருக்குல்ல, small intestine also produces digestive juice. small intestine produces intestinal juice.
இது என்ன பண்ணுது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் என்ன பண்ணுது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்டெஸ்டைனல் ஜூஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த intestinal juice என்னப்பா பண்ணோம் it again helps in digestion of carbohydrate protein and fat okay intestinal juice also helps in digestion of carbohydrate protein and fat புரியுதாப்பா பாரு small intestine liverல இருந்து bile juice வருது pancreas இருந்து pancreatic juice வருது சரியா அந்த liverல இருந்து வர bile juice என்ன பண்ணோம் liverல இருந்து வர bile juice என்ன பண்ணுது helps in emulsification of fat pancreas இந்த pancreatic juice வருது அது என்ன பண்ணுது helps in digestion of carbohydrate protein and fat yes very good then அடுத்ததா நீங்க பாத்தீங்கன்னா food வந்து small intestine இருந்து எங்க போகுது large intestine க்கு போகுது large intestine நீங்க பாத்தீங்கன்னா no digestion happens பா இங்க வந்து digestion நடக்கல no digestion happens in the yes in the இங்க வந்து என்ன நடக்கும்னா only absorption of இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா only absorption of water is happening சரி தண்ணி மட்டும் இங்க தான் அப்சார்ப் ஆகும் வேற ஒண்ணும் ஆகாது and last நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து தான் ejection நடக்கும் the way like yes what will happen இங்க இருந்து தான் ejection நடக்கும் the water waste will be undigested food is thrown out from here yes இங்க வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா Avisha we will take that in when we are doing how do organisms reproduce okay not now Avisha okay very good yes guys any doubt till here no doubt very good okay this is digestion now there is one question pyq per why is small intestine in herbivore longer than carnivore it's a very good question guys exam la kepanga okay why is small intestine of herbivore longer than the carnivore tell me pa yes quickly tell me yes because the food of herbivore has lot of cellulose herbivore na enartham they are plant eating herbivore na enartham they are plant eating herbivore na enartham they are plant eating அப்படினு அர்த்தம் இந்த பிளான்ட் ஈட்டிங் என்ன பண்ணும் இது வந்து செல்லுலோஸ் டைஜஸ்ட் பண்றது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் பிளான்ட்ல என்ன இருக்கும்ப்பா பிளான்ட்ல வந்து அதிகமா செல்லுலோஸ் இருக்கும் செல்லுலோஸ்ல வந்து டைஜஸ்ட் பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஓகே வெரி குட் okay that is why small intestine herbivore is longer than the carnivore because their food contains lot of cellulose now Avisha கேக்குறாங்க சார் villi-na என்ன பாருப்பா villi வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் பா villi is basically finger like projection in the small intestine villi is finger like projection in the small intestine villi என்ன பண்ணோம் பாரு small intestine இருக்குலப்பா small intestine நீ பார்த்தனா இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா finger like projections இருக்கும் ஓகே இத என்ன சொல்றோம் இது வந்து villi சொல்றோம் villi என்ன பண்ணோம் villi வந்து surface ஏரியாவை increase பண்ணும் for absorption பாருப்பா digestion வந்து small intestineல complete ஆயிரும் the digestion gets completed in the small intestine அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அந்த digestion அதுக்கு அப்புறம் அத வந்து absorb பண்ணும்ல அது absorb பண்ணதுக்காக villi இருக்கும் villi என்ன பண்ணோம் increase surface area for absorption of digested food இதுல villi நீங்க பாத்தீங்கன்னா they are heavily supplied with blood vessel villi is heavily supplied with blood அதாவது நிறைய blood vessel இருக்கும் ஏன் blood vessel இருக்கும் so that the digested food வந்து நம்ம absorb பண்ணிக்கலாம் okay interesting very good புரிஞ்சதாப்பா இங்க வரைக்கும் புரிஞ்சதா perfect okay that is why they have blood vessels they are heavily supplied with blood
vessel. Very good, pa. Okay, perfect. Next one. Now, state the role played by the following in the process of digestion. Enzyme trypsin. But trypsin வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா it is present in pancreatic juice. இது என்ன பண்ணோம்? trypsin, it helps in pepsin, trypsin இதெல்லாம் வந்து help in protein digestion. இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணும்? protein digestion help பண்ணும். Enzyme lipase, சரியா? lipase இது என்ன பண்ணும்? helps in digestion of it helps in fat digestion. சரியா? இது கூட pancreatic juice ல இருக்கும். Now next one, list two function of finger like projection present in the small intestine. Yes, என்னப்பா function in a small intestine? The finger like projection is called as villi. What is the function? They help in absorption of the digested food. They increase the surface area of the small intestine for effective absorption of the digested food. Yes, very good. And villi is heavily supplied with blood vessel, pa. Okay, and it also has lymph vessel called as lacteals which helps in absorption of the fat. Okay, fat வந்து bloodல டைரக்டா அப்சார்ப் ஆக முடியாதுப்பா. அதனால அதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து lymph vessels தேவைப்படுது. அது வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? lacteals அப்படினு சொல்றோம். Okay, perfect. Very good. Now, draw a label diagram of human digestive system. With the help of diagram, describe the process of digestion in the human man. So simple. This is how you draw. Okay, like a swan. Then you draw stomach. Then you draw small intestine. Okay. See, I'm drawing very fast, but yeah, you can take your time and draw better. Okay, but this is salivary gland. This is esophagus. You have stomach. You have pancreas. This is small intestine. This is large intestine. Okay, Abba, this is liver. And this small ball-like thing, that is gallbladder. What's the function of gallbladder? Gallbladder stores the bile juice produced by the liver. Gallbladder stores bile. Gallbladder stores the bile juice produced by the liver. Yes. Yes. Gallbladder stores the bile juice produced by the liver. Interesting. Yes, boys and girls. Interesting, huh? Very good. Very good. Okay. So, this is very important. Now, next topic is, guys, respiration. Okay. So, claps for all of you. First of all, நாங்க வந்து digestion முடிச்சாச்சு. அடுத்த டாபிக் நம்ம வந்து ரெஸ்பிரேஷனுக்கு போலாம். Yes. குயிக்கா கை தட்டுங்கப்பா. Great job. ஏன் கூட சேர்ந்து நீங்களும் பயங்கரமா படிச்சிருக்கீங்க. Yes. Okay. No worries, Pa Charles. Thank you for such motivation. Thank you, Pa Charles. கவலைப்படாதப்பா, நான் வந்து போர்டு எக்ஸாம்ஸ் என்ன வருதோ அதை அப்படியே சொல்லி கொடுக்க போறேன். சரியா? Now whatever I'm teaching, it will exactly come in the board exam. Don't worry, I'll teach only important topics. Okay, claps for you guys. Well done. Yes. Great job, Pa. Well done. சரி. So respiration என்ன அர்த்தம்ப்பா? Okay, respiration என்ன அர்த்தம்? நம்ம என்ன நினைப்போம்?
taking in oxygen, giving out carbon. That is respiration? No. Okay, respiration நீங்க பாத்தீங்கன்னா respiration is process of breaking down glucose to produce energy. பாரு நம்ம டைஜஷன் என்ன பண்ணோம், டைஜஷன்ல சாப்பாடை உடைச்சிட்டோம் into simple form. அந்த உடைச்ச சாப்பாடு வந்து நம்ம பாடியில செல்ஸ் கிட்ட வந்துருச்சு. இந்த செல்ஸ் என்ன பண்ணும்னா அந்த குளுக்கோஸை இன்னி உடைச்சு it will break down glucose further to produce energy in the form of ATP. எனர்ஜி வந்து ATP ஃபார்ம்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த ATP தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த ATP நம்ம தான் யூஸ் பண்ணுவோம் for producing energy. புரியுதா? for using it. yes பசங்களா இது புரியுதா உங்களுக்கு? we are using ATP as yes to produce the energy. yes புரியுதா? இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா? நம்ம என்ன பண்ணோம், சாப்பிட்ட சாப்பாடை நம்ம செல்ஸ் கிட்ட வந்துச்சு. அந்த செல் வந்து என்ன பண்ணுது, அந்த செல்லை உடைச்சு அது வந்து எனர்ஜி ATP ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஓகே, அதுதான் ரெஸ்பிரேஷன். ரெஸ்பிரேஷன் வந்து ஆக்சிஜன் எடுத்து கார்பன் வெளியிடுறதுல அந்த ஆக்சிஜன் எடுத்த ஆக்சிஜனை நம்ம செல் கிட்ட போய் அந்த செல் வந்து அதை எப்படி ATP-யா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, அதுதான் ரெஸ்பிரேஷன் பா. சரியா? ஸோ பார்க்கலாம். ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குப்பா. டேக் சம் ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர்ட் லைம் வாட்டர் இன் a test tube. சரியாப்பா? லைம் வாட்டர் எடுத்துருக்கோமா? தென் blow air through lime water. Note how long it takes for the lime water to turn milky. Use a syringe of pitchkari to pass air through some fresh lime water taken into another test tube. Note how long it takes for this lime water to turn milky. What does this tell us about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out? Parpa. ஒரு நார்மல் ஏரை எடுத்து லைம் வாட்டருக்குள்ள போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும், லைம் வாட்டர் will turn milky. லைம் வாட்டர் வந்து மில்கியா மாறிடும். ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க, இந்த ஏர் நார்மல் ஏர்ல வந்து நீ பார்த்தா இது வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஆனா நீ வந்து அதுல ஊதுனேன்னா இது வந்து மில்கியா வந்து ஃபாஸ்டா மில்கி ஆயிரும். ஏன்னா பாரு, நம்ம மூச்சு வெளியே விடுறோம்ல, அதுல வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமா இருக்கு. கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் ஹை இன் தி ஏர் வி எக்ஸ்ஹேல் அவுட். இது மூச்சு விடுறல, இது வந்து என்ன ஆகுது, கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அதிகமா இருக்கு. எஸ் எஸ் புரியுதா? பாரு, இப்ப நான் மூச்சுல இருக்கிறல, இதுல வந்து ஆக்சிஜன் அதிகமா இருக்கு. ஆக்சிஜன் வந்து உள்ள போன உடனே ஆச்சு, என் பாடியில இருக்கிற செல்ஸ் ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுத்துறாங்க. அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை நான் எக்ஸேல் பண்றேன். ஆக்சிஜன் கோயிங் இன் மை பாடி, செல்ஸ் டேக்கிங் தி ஆக்சிஜன், கிவிங் கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஐ அம் எக்ஸேலிங் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஓகே, சோ இது வந்து இத ரெஸ்பிரேஷன். சோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் டீடைலா பார்க்கலாம்ப்பா. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஓவர் ஹியர். பாருப்பா. So the respiration can be of two types. Exam la kepanga. What are the types of respiration? Respiration can be of two types. One is aerobic respiration and another one is anaerobic respiration. One is aerobic respiration and the second one is anaerobic respiration. What is aerobic respiration? It takes place in the presence of oxygen. Anaerobic respiration absent in the absence of aerobic respiration takes place in presence of oxygen and anaerobic respiration takes place in absence of oxygen. ஓகே அப்பா, பாரு இது வந்து இந்த இந்த இது இருக்குல, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுப்பா. இது இருக்குல, இந்த இந்த ஃப்ளோ சார்ட் இது வந்து 100% உங்க போர்டு எக்ஸாம்ஸ்ல ப்ரீ போர்ட்ல வரதா போகுது. சரியா? சோ கவனிங்கப்பா. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா, let me draw it for you. பாருப்பா. எஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் நம்ம என்ன சொன்னோம், குளுக்கோஸை தான் நம்ம உடைக்க போறோம். குளுக்கோஸை எதை உடைக்க போறோம், இன்டு ATP. சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் வந்து எங்க இருந்து வந்து நம்ம பாடியில நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடு குளுக்கோஸா மாறி நம்ம பிளட் வந்து அதை நம்ம செல்ஸ் கிட்ட கொண்டு வந்துருச்சு. சரியா? ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது, இப்போ என்ன நடக்குது பாருங்க. குளுக்கோஸ் வந்து என்ன நடக்குதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பைருவேட்டா மாறுது. என்ன மாறுது, பைருவேட்டா மாறுது. நிறைய பசங்க இப்ப சார் பைருவேட்னா என்ன பாருப்பா. இதுல வந்து 6 கார்பன் இருக்கும். 1 2 3
4 5 6. It's a 6 carbon molecule. Pyruvate is a 3 carbon molecule. 1 2 3. Pyruvate is a 3 carbon molecule. Glucose is a 6 carbon molecule. Purida. So the process of conversion of glucose into pyruvate is called as glycolysis. Okay, the process of conversion of glucose into pyruvate is called as glycolysis. புரியுதா? இது வந்து என்ன நடக்குது? இது வந்து சைட்டோபிளாசம்ல நடக்குது. எங்க நடக்குது? It is happening in the cytoplasm of the cell. புரியுதா? பாருப்பா, குளுக்கோஸ் இருக்குல்ல, குளுக்கோஸ் வந்து உள்ள போகுது. குளுக்கோஸ் உள்ள போனதே பைருவேட்டா மாறிடுது. ஓகே, தென் இந்த பைருவேட் இருக்குல்ல, இது வந்து 3 ஃபேட் இருக்கலாம்ப்பா. It can have 3 fate, 2 and 3. First வந்து நம்ம பார்க்கலாம் aerobic respiration. Aerobic in presence of oxygen. Okay, it happens where? In the mitochondria. It happens in the mitochondria. புரியுதா? So glucose செல்லுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னவா மாறிடுச்சு? பைருவேட்டா மாறிடுச்சு. இந்த பைருவேட் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ள போகுது. இத வந்து இன்னி உடைச்சு we are producing carbon dioxide plus water plus ATP. We are producing ATP. புரியுதா? So ATP produce ஆயிடுச்சா? இதுதான் நம்மளோட final product. This is aerobic respiration. So in aerobic respiration what happens? Glucose is first converted into pyruvate where? In the cytoplasm by process of glycolysis. Then this pyruvate enters mitochondria where in presence of oxygen it is bringing on the carbon dioxide, water and ATP. Exam என்ன கேட்பாங்க? What are the end products of aerobic respiration? What's the end product of respiration? Carbon dioxide, water and ATP. That is the end product of aerobic respiration. Okay? Perfect. Next, if you see, it is anaerobic respiration. Anaerobic respiration, absence of oxygen, it happens in, again, cytoplasm of fungi. இது வந்து நம்ம fermentation கூட சொல்லுவோம். What is it called as? Ferment. We can call it as ferment. இதுல என்ன நடக்குது? The pyruvate now in the absence of oxygen in the cytoplasm of fungi gets converted into ethanol, carbon dioxide and ATP. It is getting converted into ethanol, carbon dioxide and ATP. Exam என்ன கேட்பாங்க? What is the end product of anaerobic respiration in the fungi? It is ethanol, carbon dioxide and ATP. Third, in anaerobic respiration if you see, the third in anaerobic respiration in muscle cell. In muscle, in absence or lack of oxygen. Lack of oxygen, what is happening? Yes, lactic acid plus ATP. This is also happening in cytoplasm. இது வந்து இன்னி கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம்ப்பா. பாரு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரியா, ஜிம்ல. ஸோ அதில் என்ன நடக்கும்னா என் பாடியில் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து கம்மியாயிரும் பாரு. ஏன்னா ஆக்சிஜன் வந்து இங்கேருந்து இங்கே வரது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கல. ஆனால் என் பாடியில் வந்து நான் நிறைய எனர்ஜி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ என்னோட பாடி வந்து கோப் அப் பண்ண முடியாது. ஸோ என்ன பண்ணுவேன், என் பாடி என்ன பண்ணுன்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃபாலோயிங் திஸ் பாத்வே இட் வில் ஸ்டார்ட் ஃபாலோயிங் திஸ் பாத்வே. அண்ட் அதால என்ன ஆகும், என் பாடியில் லாக்டிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆயிரும்ப்பா. கூடவே ATP ப்ரொடியூஸ் ஆகும். லாக்டிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆனால் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா, ஜிம்முக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கையில் வலிக்கும். ஏன்னா அங்கே வந்து லாக்டிக் ஆசிட் கிறிஸ்டல்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா நீங்கள் வந்து பாடி மசில் வந்து anaerobic respiration பண்ணுச்சு. புரியுதா? ஸோ இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா aerobic respiration நீ பார்த்தேனாப்பா 36 ATP ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எனர்ஜி. ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா only 2 ATP எனர்ஜி. anaerobic respiration பார்த்தா 2 ATP. புரியுதா? ஏன் இது வந்து எஃபிஷியன்ட் ப்ராசஸ், நிறைய எஃபிஷியன்ட், இது வந்து கம்மியான எஃபிஷியன்ட் ப்ராசஸ். ஏன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் பிரேக் டவுன் ஆஃப் glucose is happening. பாரு, குளுக்கோஸை வந்து டைரக்டாவே நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைட உடைச்சிட்டோம். ஆனா இங்க பார்த்தேன்னா ethanol is a 2 carbon compound, lactic acid also. புரியுதா? so there is incomplete breakdown happening. so அதனால இங்க வந்து கம்மி எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு. புரியுதா? எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க, a runner, a sportsman after his practice is feeling pain in the body. Why?
because his body has undergone anaerobic respiration and lactic acid is produced in the body. இந்த மாதிரி தான் நம்ம டைரக்டா ஆன்சர் எழுதணும். Again கேட்பாங்க, what is the process of anaerobic respiration in yeast or fungi? Yes, what are the products of anaerobic respiration in yeast or fungi? Answer ethanol and carbon dioxide. Example நீங்க பாத்தீங்கன்னாப்பா பாரு, நம்ம கேக் பேக் பண்ணுவாங்கல்ல, கேக் இல்லைன்னா பிரெட், அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மாவு இருக்குல்ல, அந்த மாவில் வந்து ஈஸ்ட்டை போடுவாங்க. ஏன் அந்த ஈஸ்ட்டை போடுவாங்க? ஏன்னா அது வந்து ஃபர்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபர்மெண்ட் பண்ணால என்ன ஆகும், அந்த கேக்கை நீ பேக் பண்ண போவேல என்ன ஆகும், இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடுக்குள்ள அது வந்து எஸ்கேப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதனால அந்த கேக் வந்து ஃப்ளஃபி ஆயிரும். the cake becomes fluffy. That is why you add yeast to it. புரிஞ்சதா? எக்ஸாம்ல என்ன கேட்பாங்க, what are the products of aerobic respiration, carbon dioxide, water and ATP? What are the products of anaerobic respiration in yeast or fungi? Ethanol, carbon dioxide and ATP. What are the product of anaerobic respiration in muscle cell? Lactic acid and ATP. Yes, clear? இது வந்து டைரக்டாவே கேட்பாங்கப்பா, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது, எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க 100%. Very good. Okay, perfect. இது clear ஆயிருச்சா? Yes, yes, very good. Okay, now yes guys, absence of oxygen in the yeast, ethanol is produced, carbon dioxide energy. Lack of oxygen in muscle cell, lactic acid produces energy, and presence of oxygen in mitochondria, carbon dioxide, water energy is produced. இது டைரக்டாவே கேட்பாங்க. Okay, next one. Now next topic is guys the human respiratory system. The human respiratory system, இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்குதுன்னா பாருப்பா, human respiratory system என்ன நடக்குது பாரு. என்ன ஆகுது, நம்ம வந்து பிரீத் பண்றோம்ல, இந்த ஏர் வந்து நோஸ் வழியா போகுது. let us write it. So what happens, it goes through the nose or nasal chamber into the trachea, from the trachea into the bronchi, from the bronchi into the bronchioles, and from the bronchioles into the alveoli. புரியுதாப்பா? பாரு, நான் இப்ப பிரீத் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்ல பாரு, அதாவது மூச்சு வாங்குறேன். இந்த மூச்சு இருக்குல்ல, இது வந்து நோஸ் வழியா போய் பாரு, நோஸ் வழியா போய் ட்ரக்கியாக்குள்ள போகுது. ட்ரக்கியால இருந்து bronchi வழியா நம்ம லங்ஸ் குள்ள போயிடும். It goes through the nose, okay, through the nose into the nasal chamber, then into the trachea, from the trachea into bronchi, bronchi to bronchioles, and then to the lungs. Okay, so this is a passage. சரியா? lungs வரைக்கும் என்ன போகுது, லங்ஸ்ல என்ன நடக்கும், லங்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா alveoli இருக்குப்பா. இதுதான் வந்து என்ன சொல்றோம், it is the site of exchange. இதுதான் வந்து சைட் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். இங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாருப்பா, கிளியரா பாரு. பாரு, நம்ம மூச்சு வாங்கல, அந்த ஆக்சிஜன், அந்த ஆக்சிஜன் வந்து என் பிரெயின் கிட்ட வரைக்கும் எப்படி போகும், அந்த ஆக்சிஜன் வந்து என் மசில் கிட்ட எப்படி போகும், பிளட் தான் கொண்டு போகும். பிளட் தான் பாரு, பிளட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் த பாடி. ஓகே, ஸோ பிளட் தான் மேஜர் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் த பாடி. புரியுதாப்பா? ஸோ அது வந்து சாப்பாடையும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும், கேஸையும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும், வேஸ்ட் மெட்டீரியலும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும். சரியா? ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம பிரீத் பண்றோம்ல, ஏர் வந்து லங்ஸ் கிட்ட வந்துருச்சா, லங்ஸ்ல இருந்து எங்க போகுது, இது வந்து லங்ஸ்ல இருந்து blood குள்ள போகுது. the air which we breathe in, it goes from the lungs into the blood. blood வந்து அதை எடுத்துட்டு போய் நம்ம பாடி செல்ஸ் கிட்ட கொடுக்குது. அங்க வந்து அந்த செல்ஸ் என்ன பண்ணுது, aerobic respiration பண்றாங்க. சரி சார், புரியுதா? alveoli is the site of exchange. இங்க தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது. so exchange நடக்கிறதால இங்க என்ன இருக்கும், they have highly supplied with blood vessel, high supply of blood vessel. alveoli தான் அதிகமா blood vessel இருக்கும். ஏன்னா இங்க தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் நடக்குது. இங்க தான் நம்ம லங்ஸ்ல இருந்து ஏர் ஆக்சிஜன் வந்து blood குள்ள போகுது, bloodல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம லங்ஸ்ல வருது, அதை நம்ம வந்து எக்ஸ்ஹேல் பண்றோம். ஓகே, சோ இன்னொரு விஷயம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஏர் எங்க போகுது, நேசல் சேம்பர்ல இருந்து ட்ரக்கியா. ட்ரக்கியா என்ன சொல்லுவோம், ட்ரக்கியா வந்து நம்ம விண்ட் பைப்னு கூட சொல்லுவோம். ட்ரக்கியா, then bronchi, then into the lungs or bronchioles, and then into the alveoli. சரி, எக்ஸாம்ல என்ன கேட்பாங்க பாருப்பா, எக்ஸாம்ல என்ன கேட்பாங்கன்னா பாரு, ட்ரக்கியா இருக்குல்ல, ட்ரக்கியா மேல ஒரு ஃபிளாப் ஆஃப் ஸ்கின் இருக்குப்பா.
There's a flap of skin on the top of the trachea called as epiglottis. Epiglottis. இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? இதுக்கு மேல இருக்கும். பட் ட்ரக்கியா வந்து விண்ட் பைப், அதுக்கு மேல எபிக்ளாட்டிஸ் இருக்கும். எபிக்ளாட்டிஸ் என்ன பண்ணும்? prevent entry of food. Prevent entry of food into windpipe. They prevent entry of food into the windpipe. Epiglottis prevents entry of food into the windpipe. சரி, அதை வந்து prevent பண்ணும். Then வேற என்ன பண்ணோம்? இன்னொன்னு பார்த்தா ட்ரக்கியா இருக்குல்லப்பா, ட்ரக்கியால வந்து சி ஷேப்ட் கார்டிலேஜ் ரிங் இருக்கும். சி ஷேப்ட் கார்டிலேஜ் ரிங்ஸ். இந்த சி ஷேப்ட் கார்டிலேஜ் ரிங்ஸ் இருக்குல்லப்பா, இது வந்து இட் பிரிவென்ட்ஸ் ட்ரக்கியா ஃப்ரம் கொலாப்சிங். இந்த ட்ரக்கியா பிராங்கைல இந்த மாதிரி சி ஷேப்பா கம்ப்ளீட் நாட் கம்ப்ளீட் சி ஷேப், இது என்ன பண்ணோம்? நம்ம ட்ரக்கியாவை கொலாப்ஸ் ஆறதை விட ஆகாதபடி பார்த்துக்கும். சரியா? இட் பிரிவென்ட்ஸ் த ட்ரக்கியா ஃப்ரம் கொலாப்சிங். அதுக்கு அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது லாரிங்ஸ் இருக்குல்லப்பா, லாரிங்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? வாய்ஸ் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். லாரிங்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as voice box because it has all the vocal cords. Okay, புரிஞ்சுதா? பாரு, நோஸ்ல இருந்து you can also that goes to the pharynx and from pharynx it goes to the trachea. Now பசங்க கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க, சார் pharynxக்கும் larynxக்கும் என்ன வித்தியாசம்? பாருப்பா, pharynx இருக்குல, it is from here till here. Pharynx is this entire area, this from here. Larynx is only this. Okay, pharynx is from here till here, larynx is only this. Larynx is the top of the trachea, you can say. Yes, or called as voice box. Yes, clear till here? This is also very important. Now, what is respiration and what are oxidative substrate? Substrate na எதுல இது வந்து நடக்குது, respiration எங்க நடக்குது, எதுல நடக்குது? Basically glucose is the substrate for oxidation. சரியா? இத தான் உடைச்சி நம்ம எனர்ஜி கிரியேட் பண்றோம். What is respiration? Breakdown of glucose using oxygen to produce energy. Breakdown of glucose to produce energy is called as respiration. Okay, it happens where location enga respiration வந்து cells la நடக்குது. Now write down the steps of two types of respiration in a diagrammatic manner. That's சொன்னல. What are two types of respiration? Aerobic and anaerobic. How do you write in the dramatic form? Like this. This way. This is the dramatic. Arey, where is my diagram? This one. Okay, you can write like this or this one. Okay, very good, perfect. Now, what is the other name of trachea? You can say it is called as windpipe also. What prevents it from collapsing? The C-shaped cartilaginous links prevent trachea from collapsing. The C-shaped cartilaginous rings prevent trachea from collapsing. Okay, very good. The rate of breathing in aquatic organism is much greater than the terrestrial ones. Why? Very good question. Aquatic organism இருக்குல்ல, அதோட rate of breathing வந்து higher இருக்கும் as compared to the ones on the land. ஏன்னா aquatic organism breathe the oxygen dissolved in water, which is less. The aquatic organism use oxygen dissolved in water which is less in amount. அதனால aquatic organism வந்து நிறைய வந்து என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கு? It has to breathe faster. Our rate of breathing is faster. Whereas airல பாத்தீங்கன்னா the amount of oxygen is more as compared to water. That is why the terrestrial organism have less breathing rate as compared to the aquatic. புரியுதா? ஏன் aquatic organism breathing rate அதிகமா இருக்கு? ஏன்னா dissolved oxygen in water is less. Yes, very good, perfect. புரிஞ்சிருச்சா? Yes, very good. And we are done with respiration. Respiration நீங்க பாருங்கப்பா, product of respiration ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. And அதுக்கு அடுத்ததா நீங்க பாத்தீங்கன்னா product respiration அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம human respiratory system வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அதுலயும் alveoli வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. alveoli என்ன இருக்கும்? It is alveoli. உங்ககிட்ட கேட்கலாம், what is the characteristics of alveoli? Alveoli has a large surface area. ஏன்?
alveoli has a large surface area and highly supplied with blood vessels. ஏன்னா அங்க தான் exchange of gases வந்து நடக்குது. அதனால surface area வந்து அதிகமா இருக்கு and அது வந்து blood supply கூட அதிகமா இருக்கு. Yes, interesting. Very good. அடுத்து பார்க்கலாமா? Yes, very good. அடுத்த டாபிக் பாத்தீங்கன்னாப்பா transportation in humans. Very good. So transportation human la பாத்தீங்கன்னாப்பா குயிக்கா சொல்லி கொடுத்துறேன். Yes, very good pa. Okay, so let us do transportation in humans. Yes, so transportation humans பாத்தீங்கன்னா பாரு நம்ம பாடில நான் சொன்னல blood தான் நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது எல்லாத்தையும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு. இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ல வந்து மூணு விஷயம் இருக்குப்பா, மூணு விஷயம் இருக்கு. நம்பர் 1 பாத்தேன்னா blood, ரெண்டாவது பாத்தேன்னா blood vessels, and மூணாவது பாத்தேன்னா ஹார்ட். இது மூணு மட்டும் தான்ப்பா இருக்கு. சரியா? blood vessels and heart. இந்த மூணு டாபிக் தான் நம்ம வந்து படிக்கணும். சரியா? சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம bloodல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். blood நீ பாத்தேனாப்பா bloodல வந்து ரெண்டு விஷயம் தான் இருக்கும், blood cells and plasma. plasma and blood cells. சரியா? plasma பாத்தேனா makes 55% of the blood and blood cells make 45% of the blood. சரியா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாரு, இது தண்ணி இருக்குல்ல, தண்ணி பாட்டில் இருக்குல்ல, இந்த தண்ணி பாட்டில தண்ணி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நான் ரெட் சாண்ட் போடுறேன், ஒயிட் சாண்ட் போடுறேன் அண்ட் yellow சாண்ட் போடுறேன். சரி, அதுக்கப்புறம் அதை கலக்கிறேன். ஸோ பாரு, அந்த சாண்ட் இருக்குல்ல, அந்த மண் இருக்குல்ல, அந்த மண் வந்து தண்ணியில் மிதக்கும். அதே மாதிரி அந்த தண்ணி தான் பிளாஸ்மா, அந்த மண் மிதக்குறது அது வந்து என்னது? அது வந்து பிளட் செல்ஸ். புரியுதா? ஸோ பிளட் செல்ஸ் பார்த்தேன்னா மூணு விதமானதுப்பா, ஆர்பிசி, டபிள்யூபிசி அண்ட் பிளேட்லெட். RBC, WBC and platelet. அதான் நம்ம blood cells. Plasma நீங்க பாத்தீங்கன்னா இல்ல என்ன இருக்கும்? Mainly தண்ணி இருக்கு, then protein இருக்கு, then you have electrolytes. Ions இது எல்லாமே இருக்கு. ஓகே, புரிஞ்சுதா? சோ நம்ம bloodல என்னென்ன இருக்குப்பா? plasma இருக்கு and blood cells இருக்கு. blood cell பாத்தீங்கன்னா RBC, WBC and platelet. plasmaல it is the liquid in which the blood cells are flowing. இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு கேட்பாங்க. வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆர்பிசி பா? ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆர்பிசி இஸ் டு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக்சிஜன் ஆர் கேसेस. WBC பார்த்தேன்னா இட் ப்ரொவைட்ஸ் இம்யூனிட்டி. புரியுதா? நம்ம வந்து நமக்கு வந்து டிசீஸை கிட்ட ஃபைட் பண்றதுக்கு பவர் கொடுக்கும் WBC. பிளேட்லெட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணுனா, இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் clotting of the blood. இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் கிளாட்டிங். ஒரு அடிபட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதை வந்து கிளாட் பண்றதுக்கு நமக்கு பிளேட்லெட் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். எஸ், இங்க வரைக்கும் புரிஞ்சதா? வெரி குட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் பிளட், பிளாஸ்மா அண்ட் பிளட் செல்ஸ் அங்க இருக்கு. சரியா? வெரி குட் சார். இதுதான்ப்பா பிளட் பத்தி. அடுத்தது நம்ம பார்க்கலாம் பிளட் வெசல்ஸ். சரியா? இப்போ நீங்க பிளட் வெசல்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னாப்பா, பிளட் வெசல்ஸ் என்ன? பைப் மாதிரி. சரியா? பிளட் வெசல்ஸ் என்ன? பைப் மாதிரி. blood vessels நீங்க பாத்தீங்கன்னா மூணு விதமானதுப்பா, arteries, veins and capillaries. So blood vessels are of three types: arteries, veins and capillaries. Okay, blood vessels are of three types: arteries, veins and capillaries. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பைப் மாதிரி பா. நம்ம ஒரு பில்டிங் இருக்குல்ல,
நம்ம பில்டிங்ல என்ன இருக்கும், ஒரு பைப் வரும் சரியா, ஒரு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பைப் வரும், அதுக்கப்புறம் ஒரு சாக்கடை தண்ணி வேஸ்ட் வாட்டர், ஆமாவா இல்லையா? நம்ம வீட்டில் ஒரு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் தண்ணி வரும், இன்னொன்று வந்து வேஸ்ட் வாட்டர். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட்ரி வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் கொண்டு வரும், வெயின்ஸ் வந்து வேஸ்ட் வாட்டரை கொண்டு போகும். ஓகே, தட் இஸ் ஆர்ட்ரி, வெயின்ஸ் அண்ட் கேபிலரி. கேபிலரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் இருக்கும். கேபிலரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் பாரு, நம்ம வீட்டில் வந்து டேப் இருக்குல்ல, குழாய் இருக்குல்ல, அதுல தான் தண்ணி யூஸ் பண்ணிப்போம், அதுதான் கேபிலரிஸ். தண்ணி யூஸ் பண்ணுற இடம் வந்து கேபிலரிஸ் சரியா. இது வந்து தண்ணி யூஸ் பண்ண இடம் வந்து கேபிலரிஸ். புரியுதா? என்ன வருது, ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வருது, அதான் ஆர்ட்ரிஸ், பில்டிங், தென் வேஸ்ட் வாட்டர். புரியுதா? இன்னொன்று பார்ப்பா, ஒரு ஆர்கன் வச்சுக்கோ, இந்த பில்டிங் வந்து ஒரு ஆர்கன், இது வந்து நம்ம பிரெயின் வச்சுக்கோ, இது வந்து நம்மளோட பிரெயின். நம்மளோட பிரெயினுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ் பிளட் வருது. ஃப்ரெஷ் பிளட்னா என்ன அர்த்தம், ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட். ஃப்ரெஷ் பிளட்னா என்ன அர்த்தம், இதுல வந்து ஆக்சிஜன் வந்து அதிகமா இருக்கு, ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட் வருது. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், நமக்கு இங்க பிரெயின்ல என்ன இருக்கும், நிறைய செல்ஸ் இருக்குமா, இந்த செல்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்னாப்பா கேபிலரிஸ் மூலமா அந்த ஆக்சிஜனை வந்து யூஸ் பண்ணிடும். அதை யூஸ் பண்ண ஆக்சிஜனுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணும், ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணி இது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து போட்டுரும். இட் வில் ரிலீஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு சரியா. தென் இங்கேருந்து வெளியே வர்ற பிளட்ல வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அதிகமா இருக்கும். புரியுதா? ஸோ த ஆர்டரிஸ் கேரி oxygen rich blood to the organ and veins carry carbon dioxide rich away from the organ. புரியுதா? ஒரு ஆர்கன் கிட்ட ஆர்டரி வருது, அது வந்து ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட் எடுத்து வரும், அந்த ஆர்கனோட செல்ஸ் வந்து அந்த ஆக்சிஜனை யூஸ் பண்ணிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு தூக்கி போட்டோன்னே இத வேஸ்டா தூக்கி போறது வந்து வெயின். எஸ் புரியுதா? சோ இங்க என்ன நடக்குது, கேபிலரிஸ்ல வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் நடக்குது, அண்ட் இங்க இருந்து வந்து ஆர்டரிஸ் வந்து brings the fresh blood and veins takes off the veins take away the is guys used blood. Okay, இன்னொரு விஷயம் பாருங்க, நம்ம வந்து ஹார்ட் டயக்ராம் பார்க்கலாம். This is heart. Okay, now if you see this is an organ. This organ can be anything pa, leg, kai, kaal, kidney, chutney, liver, எல்லாமே organ சரியா. Now see, artery takes blood away from the heart, veins take blood towards the heart. புரியுதா? பாருப்பா, arteries take blood away from the heart towards the organ, vein takes the blood towards the heart. ஓகே, வெயின்ஸ்ல நீ பார்த்தேனா வெயின்ஸ்ல வந்து வால்வ்ஸ் இருக்கும்பா. V for veins, V for valves. Valves என்ன பண்ணுனா it prevents back flow of the blood. பாரு, blood வந்து எப்பவுமே இப்படி தான் flow ஆகணும், திரும்பி வரக்கூடாது. சோ இங்க பாரு, நம்ம ஹார்ட் இருக்குல்ல, ஹார்ட் வந்து அப்படியே கான்ஸ்டன்ட்டா என்ன பண்ணுது, பீட் பண்ணிட்டு இருக்கு. சோ இது வந்து blood வந்து இப்படி தள்ளிட்டே இருக்கும். சோ the artery the artery gets pressure from the heart. புரியுதா? ஹை பிரஷர்ல blood வந்து flow ஆகும் இந்த artery. சோ அது வந்து பின்னால போக சான்சஸ் கம்மி. ஆனா veins நீ பார்த்தேனா it is in contact with the organல இருந்தா வருது. சோ ஆர்கன் வந்து அது ஃபோர்ஸ் போடுறது இல்ல. சோ அதனால என்ன ஆகுது, இந்த சான்ஸ் வந்து இருக்கு, the blood can go back. அதனால இந்த valve என்ன பண்ணும், the valve prevents the blood from going back, it makes sure it goes only up. புரியுதா? கேட்பாங்க, why valves are present only in veins? Because the vein, the blood flow is having less pressure and the chances of backflow is high as compared to the arteries. புரியுதா? எஸ். ஸோ இன்னொரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க வந்து ஹை பிரஷர்ல இருக்கும், இங்க வந்து லோ பிரஷர். The blood flow is under low pressure in veins and high pressure in the artery. Yes, the blood flow is under high pressure in the artery, in the low pressure in the veins. The walls of the artery are thick wall. The wall of the vein is thin wall. ஏன் thin wall? ஏன்னா பிரஷர் கம்மியா இருக்கிறதால thin wall. ஆர்டரிஸோட பிரஷர் அதிகமா இருக்கிறதால அது வந்து வால்ஸ் வந்து திக்கா இருக்கும். இந்த டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சத எக்ஸாம்ல கேட்பாங்கப்பா. ஓகே, இந்த மெயின் டிஃபரன்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. எஸ், capillaries பாத்தீங்கன்னா they have a very thin wall. ஏன் very thin wall? Because exchange is happening. so அதனால அந்த wall வந்து ரொம்ப thinner இருக்கணும். They have only one cell layer thick wall and the blood flow is very very slow in the capillary so that maximum exchange can happen. இங்க வரைக்கும் புரிஞ்சதா? எஸ்,
இது எக்ஸாம்ல கேட்பாங்கப்பா, write down difference between the blood vessels, arteries and veins. Arteries carry blood away from the heart, vein carry blood towards the heart. Arteries do not have walls, veins have walls. The blood flow is under high pressure in the artery and in the blood flow in veins is comparatively lower. Then the walls of the arteries are thick, the wall of the vein is thinner compared to the arteries. Yes, so this is the difference between the arteries and the veins. Very good. Cool. So நம்ம blood பார்த்தாச்சு, blood vessels பார்த்தாச்சு. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து heart பார்க்கறோம். We are going to look at the heart. இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான क्वेश्चन பா, எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா வரும். சோ ஒரு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளாக் டயகிராம் பார்த்துக்கலாம். இதுதான் நம்மளோட ஹார்ட். நம்ம ஹார்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹார்ட்ல வந்து 4 சேம்பர் இருக்குப்பா. There are 4 chambers in the heart. The upper chambers are called as atria, lower chambers are called as ventricle. So left atrium, left ventricle, right atrium and right ventricle. It is the person's right or left. புரியுது? நம்ம இப்படி பார்த்தோம்னா நம்மளோட ரைட் இல்ல. பாரு இங்க ஒருத்தன் முன்னால படுத்திருக்கான், ஒரு பேஷண்ட் படுத்திருக்கான, அவனோட லெஃப்ட் அவனோட ரைட். சரியா? சோ இது லெஃப்ட் ஏட்ரியம். புரிஞ்சதாப்பா? சோ மேல இருக்கிறது வந்து ஏட்ரியம், கீழ இருக்கிறது வந்து வென்ட்ரிகல்ஸ். சரி, இது வந்து 4 சேம்பரா டிவைட் பண்ணிருக்கோம். இங்க வந்து பார்த்தா நம்ம ஹார்ட் போட்டுடலாம், இங்க வந்து நம்ம ஆர்கன்ஸ் போட்டுக்கலாம். புரியுதாப்பா? நம்ம ஹார்ட் வந்து என்ன பண்ணுனா பிளட்ட வந்து சாரி இது லங்ஸ் போட்டு, சோ புரியுதாப்பா? நம்ம ஹார்ட் என்ன பண்ணோம், நம்ம ஹார்ட் வந்து நம்ம பிளட் இருக்குல்ல, ஆக்சிஜன் பிளட் இருக்குல்ல, நம்ம பாடியில எல்லா ஆர்கன்ஸ்க்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். அதான் அதோட ஃபங்க்ஷன். சரியா? சோ பார்க்கலாம். சோ பாருப்பா, சோ லங்ஸ்ல வந்து என்ன ஆகும், நான் சொன்னேன் லங்ஸ்ல வந்து பிளட்டுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் கிடைக்கும். சரியா? அங்கதான் ஆக்சிஜன் கிடைக்குது. ஆக்சிஜன் எடுத்தனா இது வந்து பிளட்குள்ள போயிருச்சு. சோ the oxygen rich blood, இங்க வந்து பிளட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, இங்க வந்து மிஸ்டர் பிளட் இருக்காரு. இந்த மிஸ்டர் பிளட்க்கு என்ன கிடைக்கும், இங்க வந்து ஆக்சிஜன் கிடைக்கும். சரியா? இந்த ஆக்சிஜனை எடுத்துட்டு பிளட் என்ன பண்ணும்னா, பிளட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெஃப்ட் ஏட்ரியம்க்கு போகும்பா. எங்க போகுது? லெஃப்ட் ஏட்ரியம். எப்படி போகுது? இந்த பைப் வழியா போகுது. இந்த பைப் பேர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா this pipe is called as, yes guys, pulmonary vein. சரியா? pulmonary என்ன vein என்ன பண்ணுது? It is carrying oxygen rich blood from the lungs towards the left atrium. Okay அப்பா? pulmonary vein நீ பார்த்தனா it is the only vein which carries oxygen rich blood, otherwise all the veins carry deoxygenated. பார்த்தோம்ல பில்டிங்ல இருந்து வேஸ்ட் வெயின்ஸ் பார்த்தனா பில்டிங்ல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிச் blood தான் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருந்தது. ஆனா pulmonary vein பார்த்தனா ஒரே ஒரு vein exception which carries oxygen rich blood. சரியா? சோ blood வந்து எங்க வந்துட்டாரு, மிஸ்டர் blood வந்து இப்போ இங்க லெஃப்ட் ஏட்ரியம்க்கு வந்துட்டாரு. இவர்கிட்ட இருக்க ஆக்சிஜன் இருக்கு. இங்க இருந்து இவர் என்ன பண்ணுவார்னா, it will come into the left ventricle through a bicuspid valve. என்ன இருக்கு? bicuspid valve இருக்கு. இங்க என்ன இருக்குப்பா? லெஃப்ட் ஏட்ரியமும் லெஃப்ட் வென்ட்ரிகலுக்கு நடுவுல என்ன இருக்கு? bicuspid valve இருக்கு. இங்க இருந்து என்ன ஆகுது, நம்ம blood வந்து லெஃப்ட் வென்ட்ரிகலுக்கு வருது. then இங்க இருந்து blood வந்து எங்க போகுதுன்னா ஆர்கன்ஸ்க்கு போகுதுப்பா, through something called as aorta. Aorta is the largest artery which takes blood from the left ventricle to all the organs. All the organs na brain, legs, arms, everywhere. சரியா? liver, chutney, kidney எல்லா இடத்துலயும். ஓகே? then அந்த organs என்ன பண்ணுதுப்பா? organs என்ன பண்ணுது? organs நான் சொன்ன மாதிரியே என்ன பண்றாங்க, ஆக்சிஜனை எடுத்துட்டு, சரியா, they take up oxygen and give மிஸ்டர் blood கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஆக்சிஜனை எடுத்துட்டு மிஸ்டர் bloodக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுக்குறாங்க. ஆமாவா இல்லையா? இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து திருப்பி எங்க போகுது? It is going into the heart, into the right atrium through blood vessel called as vena cava. vena cava என்ன பண்ணுது? ஆர்கன்ஸ் கிட்ட இருந்து வர்ற எல்லா டிஆக்சிடேட்டட் பிளட்டையும் கொண்டு போய் ரைட் ஏட்ரியம் கிட்ட போயிட்டுருது. ரைட் ஏட்ரியம்ல இருந்து blood வந்து எங்க வருது? into the right ventricle through a valve called as tricuspid valve. இது என்ன சொன்னோம்? tricuspid
வால் சொல்றோம். ட்ரைகஸ்பிட் வால் வழியா அது வந்து ரைட் வென்ட்ரிகலுக்கு வருது. ரைட் வென்ட்ரிகல்ல இருந்து இந்த பிளட் வந்து இப்போ எங்க போகுதுன்னா லங்ஸ் கிட்ட போகுது. ரைட் வென்ட்ரிகல்ல இருந்து இந்த பிளட் வந்து லங்ஸ் கிட்ட போகுது. இதை வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா த்ரூ இது என்ன சொல்றோம், this is called as yes guys, pulmonary artery. This is called as pulmonary artery. This is called as pulmonary artery. Yes. Interesting. So blood எப்படி போகுது, லங்ஸ்ல இருந்து pulmonary vein the left atrium left ventricle, இங்க இருந்து aorta in the organsல இருந்து again right atrium through vena cava, then right ventricle இருந்து லங்ஸ்க்கு போகுது. Okay, and இங்க பாத்தீங்கன்னா pulmonary artery is only artery which carries carbon dioxide rich blood. Okay, so பாருப்பா இதுல என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு சைக்கிள் எப்ப முடியும், blood வந்து லங்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சதா, the blood started from the lungs and it is ending in the lungs. ஆமாவா இல்லையா, லங்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு லங்ஸ்லயே முடிகிற பார்த்தா என்ன சொல்லுவோம், நம்ம ஒரு சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னு சொல்றோம். இந்த சைக்கிளை நீங்க பாத்தீங்கன்னா டபுள் டைம் the blood goes through the heart twice. பாரு, இங்க இருந்து blood வருதா, இங்க உள்ள வந்ததா, வெளியே வந்துருச்சா, then again second time இங்க enter ஆகுதா, then again வெளியே போகுது. So the blood goes through the heart twice. அதனால நம்ம இதை சொல்றோம், the blood goes through the heart twice, that is why it is called as என்ன, இதை நம்ம என்ன சொல்றோம், double circulation அப்படின்னு சொல்றோம். இது நம்ம என்ன சொல்றோம், இது நம்ம வந்து டபுள் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். எஸ், இன்ட்ரெஸ்டிங், பர்ஃபெக்ட். இது நம்ம என்ன சொல்றோம், டபுள் சர்க்குலேஷன். டபுள் சர்க்குலேஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்கு. there are two parts of double circulation. Yes, so double circulation பாத்தீங்கன்னா there is pulmonary circulation, and you have systemic circulation. Okay, when you see pulmonary circulation நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, pulmonary circulation நீங்க பாத்தீங்கன்னா it starts from the lungs. சரியா, basically நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, left atrium left ventricle, right atrium right ventricle. Okay, so pulmonary ventricle starts from the right ventricle. Okay, it goes to the lungs, from the lungs pulmonary vein, so yeah, right ventricle to the lungs, then to the pulmonary vein into the left atrium, right ventricle, then yeah, pulmonary artery takes it. Pulmonary artery வந்து lungs கிட்ட கொண்டு போகும், and from the lungs pulmonary vein brings it back to the left atrium. This is pulmonary. பாரு, இந்த half இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இங்க போய் இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இங்க, இது வந்து first half. Then systemic circulation நீங்க பாத்தீங்கன்னா second half நீங்க பாத்தீங்கன்னா it starts from the left ventricle to the organs கிட்ட இருந்து right atrium. சரியா, left ventricle, then aorta takes it to the organs, and from the organs it comes to the vena cava, and from the vena cava it is coming to the right atrium. Yes guys, good, perfect. Okay, so this is the, when you add these two, it is the complete circulation. So the blood goes through the heart twice in one cycle, that is why it is called as double circulation. Yes, perfect. I hope this is clear. Very good pa.
ஓகே நம்ம ஹார்ட் பார்த்தாச்சு. தென் இதான் இப்ப பாரு நம்ம புக்ல இருக்கிற டயக்ராம் வந்து இதான் உங்க போர்டு எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்பாங்க. சோ பாருப்பா உங்ககிட்ட கேட்பாங்க வாட் இஸ் த blood vessels that comes out of what is the blood vessel that comes out of right ventricle? பாருப்பா இது ரைட் வென்ட்ரிகல் இருக்கா, இது ரைட் வென்ட்ரிகலா, the blood is going out here. See right ventricle இருந்து இங்க வருது வெளியே. So this is what blood vessel? This is pulmonary artery. Can you see what is coming from where? Left ventricle இருந்து வெளியே வருதுனா, see left ventricle இருந்து இங்க வருதா, this is what? This is aorta. Please understand where is it originating, just you have to check that. So again inga paru idu vandu right atrium, this is left atrium. So left atrium enna varudhu, pulmonary vein varudhu. Right atrium enna varudhu, yes vena cava varudhu. Vena cava vandu inga varudhu. Yes purinjada? Yes very good pa. Yes very good, perfect. Okay so இந்த மாதிரி தான் எங்க originate ஆகுது. Then again if you see right atrium என்ன வருது, vena cava வருது. So this is vena cava. Okay this is from lower body, this is from the upper body. Okay superior vena cava and inferior vena cava. Then again inga பாரு pulmonary artery தான் open ஆகுது. இங்க பாரு bicuspid valve, இங்க வந்து tricuspid valve. Bicuspid valve is also called as mitral valve. சரியா? Yes perfect. Questions பார்க்கலாமா? பர்பா there is one machine called as sphygmomanometer. என்ன machine பேர் வந்து என்ன? The name of the machine is called as sphygmomanometer. இது என்ன பண்ணும், helps to measure the blood pressure. நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அம்மா அப்பா டாக்டர் கிட்ட போனாங்கன்னா ஒரு பேண்ட கையில மாட்டி புஸ்னு ஊதுவாங்க, அதுக்கப்புறம் அது பார்ப்பாங்கல்ல, இதான் பிளட் பிரஷர் பார்க்கறதுன்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? ஸோ பிளட் பிரஷர் நீங்க பார்த்தீங்கன்னாப்பா பாருங்க 120 out of 80 இது வந்து mm of mercury வந்து நார்மல் பிளட் பிரஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? இது 120 பிளட் பிரஷர்னா 80 என்னப்பா 120 நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இது நம்ம வந்து சிஸ்டோலிக் பிளட் பிரஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சிஸ்டோலிக் பிளட் பிரஷர். 80 வந்து பாத்தீங்கன்னா டயாஸ்டோலிக் பிளட் பிரஷர். சரியா? இப்போ சிஸ்டோல் டயாஸ்டோல் என்னப்பா பாருப்பா, சிஸ்டோல்னா நம்ம ஹார்ட் வந்து கன்ட்ராக்ஷன்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். ஹார்ட் கன்ட்ராக்ஷன் இருந்தா பிளட் வந்து வெளியே போகுமா? நம்ம ஹார்ட் வந்து கன்ட்ராக்ஷன்ல இருந்தா அது சிஸ்டோல் சொல்றோம். சோ ஹார்ட் கன்ட்ராக்ட்ல இருந்தா நம்ம பிளட் வெசல் வந்து வெளியே போகும். எஸ் சோ தட் இஸ் கால்ட் as systolic blood pressure. Systolic blood pressure நீங்க பாத்தீங்கன்னாப்பா see ஹார்ட் வந்து கன்ட்ராக்ட் ஆகுதா, that is blood is going out, that is systole. so pressure வந்து அதிகமா இருக்கும், blood வந்து அதிக ஃபாஸ்டா flow ஆகும், அதனால அதிகமா இருக்கும். so that is 120. then diastole ஹார்ட் வந்து ரிலாக்ஸ்டா இருக்கு, so blood வந்து flow ஆகும் ஆனா வந்து ஸ்லோவா flow ஆகும், அது வந்து என்ன சொல்றோம் diastolic blood pressure, that is 80. ஓகே இதை விட அதிகமா இருந்தா 140/100 இருந்தா or 160/120 இருந்தா that is high blood pressure. ரொம்ப அதிகமா blood pressure ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், நம்ம blood vessel வந்து வெடிக்க சான்சஸ் இருக்கு, அதனால நம்ம வந்து there might be a danger to the life of the patient. Okay systole புரிஞ்சதா? systole is contraction phase of the heart, diastole is relaxed phase of the heart. Yes very good. Perfect. Okay pa. Yes புரிஞ்சிருச்சுல? Very good. Okay Sanjay is like please complete in 1 hour. I am trying pa, but it's a big chapter pa. This is a very big chapter. Okay now இன்னொரு क्वेश्चन வந்து வந்திருக்கு லிம்ப். லிம்ப்னா என்ன? லிம்ப் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் fluid. சரியா? லிம்ப் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் fluid. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாருப்பா blood வந்து ரெட் கலர்ல இருக்கும், blood is red color in red in color, this is pale color or white in color. Okay pale yellow or white in color, white pale yellow. Okay it is white or pale yellow in color. Then it blood flows through the blood vessel, it flows through, yes guys, it flows through lymph vessels.
சரியா? இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா helps in transport of gases. It helps in transport of gases. Then it provides immunity and clotting அந்த மாதிரிலாம். சரியா? It helps in transport of fat and provides immunity. புரியுதா? பாரு, lymph நீங்க பாத்தீங்கன்னா this is the fluid surrounding the cell. நம்ம செல் இருக்குல, அதை சரவுண்ட் பண்ற fluid தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், lymph னு சொல்றோம். Okay, so this is it. Now, which instrument is used to measure the blood pressure? Answer is sphygmomanometer. The answer is sphygmomanometer. Differentiate between pulmonary and systemic circulation. Differentiate between pulmonary and systemic circulation. So, pulmonary circulation is basically related to the heart, starts from the right ventricle. Where is it going? Right ventricle and the start yenga pogudhu. Yes guys, right ventricle and the start through the, yes, right ventricle, from the right ventricle through pulmonary artery into the lungs, lungs to pulmonary vein, and then to the left atrium. And systemic circulation is starting from the left ventricle through the aorta into the organ, from the organ into the vena cava into the right atrium. Okay, this is how you differentiate between pulmonary and systemic circulation. Last one, which blood vessel carries oxygenated blood from the lungs to the heart? Lungs and the heart vareki oxygenated blood yaar carry pandra? That is pulmonary vein. Yes, இதெல்லாம் PYQ பா போன வருஷம் வந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து எக்ஸாம்ல வரதுக்கு சான்ஸ் அதிகமாக இருக்கு. ஓகே, வெரி குட். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ல லாஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன் பிளான்ட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா Xylem helps in transportation of water and minerals, and phloem helps in transportation of, yes guys, food or basically organic matter. Okay, Xylem enna pannu helps in transportation of water and minerals. Phloem helps in transportation of food. Xylem la pathina it is unidirectional flow pa. Xylem la pathina idu vandu keela irundhu mele da pogum, but in phloem it is bidirectional. சரியா? மேலேயும் போலாம், கீழேயும் போலாம், எங்க வேணாலும் போலாம். Okay, yes, very good. What do you understand by process of transpiration? List any two advantages of transpiration. What is the process of transpiration? Tell me, pa. The loss of water from the surface of the leaves is called as transpiration. What are the two advantages? Yes, it helps in cool down the plant. Okay, it has a cooling effect. Apart from that, it helps it creating transpiration pool. It helps in creating transpiration pool, which helps in movement of water in the plant. Transpiration pool, which helps in movement of water in plants. Okay, it creates transpiration pool, which helps in movement of water in the plant. Yes, very good, cool. Perfect, pa. And Parpa, the movement of flow of food is also called as translocation. Okay, the movement of food through the in the phloem is called as translocation. Translocation kuda solluvom. Okay, very good. Last topic pathina appa excretion. Let me teach you excretion. This is the last topic. adukku nama vandu channel session mudichikalam. Okay, so excretion பார்க்கலாம். Excretion பாத்தீங்கன்னா removal of, நான் சொன்னல, nitrogenous waste body from the, excretion is removal of nitrogenous waste from the body is called as excretion. Yeah, removal of nitrogenous waste from the body is called as excretion. So idla nama paakalam. Idla neenga pathina pa first vandu excretory system la neenga pathina enna involve aguna kidney irukku. First we have kidney, then you have ureters, then you have
urinary bladder. Then you have blood vessels coming in like this. Okay, so you have what, guys? Kidney over here. You have ureters. You have urinary bladder. And here you have urethra. Okay, and here you have renal vein or renal artery. Renal vein, and you have renal artery also here. புரியுதா? So பாருப்பா, யூரின் வந்து எங்க ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா, யூரின் வந்து கிட்னில ஃபார்ம் ஆகுது. இங்க இருந்து யூரேட்டர் வழியா போகுது. யூரேட்டர் வழியா வந்து யூரினரி பிளாடர் போகுது. அங்க இருந்து யூரேத்ரா வழியா அது வந்து வெளியே போயிருது. ஓகே, so yes, புரிஞ்சா? யூரின் வந்து கிட்னில ஃபார்ம் ஆகுது. கிட்னில இருந்து யூரேட்டர், யூரேட்டர் and then you to the urethra. சரி, இப்போ கிட்னில நீங்க பாத்தீங்கன்னாப்பா, சரியா, if you see in the kidney, oh I guess next is this only. So kidney நீங்க பாத்தீங்கன்னா each kidney has a functional unit. கிட்னியோட functional unit நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது வந்து என்ன சொல்றோம், nephron அப்படின்னு சொல்லுவோம். Nephron is the functional unit of kidney. So nephron is the functional unit of kidney. So இப்போ nephron நீங்க பாத்தீங்கன்னா எப்படி தெரியும்னு பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, இந்த மாதிரி Bowman's capsule இருக்கும். And it is like this. Like this. சரியா? ஒரு கிட்னில நீங்க பாத்தீங்கன்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் நெஃப்ரான் இருக்குப்பா. இங்க தான் யூரின் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. சரியா? இதோட காம்போனன்ட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா Bowman's capsule, then நீங்க பாத்தீங்கன்னா PCT, this is DCT. PCT ஓட full form பாத்தீங்கன்னா proximal convoluted tubule. DCT பாத்தீங்கன்னா distal. convoluted tubule. இங்க பாத்தீங்கன்னா collecting tube, collecting duct. Okay, these are the parts. Okay appa, so here this is Henle's loop. இங்க பாத்தீங்கன்னா Henle's loop. Okay, this is afferent arteriole, and this is efferent arteriole. Okay, they have afferent arteriole and this is efferent arteriole. This is Bowman's capsule, PCT, Henle's loop, DCT and collecting tube. Yes, இது வந்து clear ah? Yes, very good. So என்ன ஆகும்னா பாரு, யூரின் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு மூணு ப்ராசஸ் இருக்குப்பா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தனா ஃபில்ட்ரேஷன், சரி, அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன், டியூபுலர் அப்சார்ப்ஷன், அண்ட் தேர்ட் பாத்தீங்கன்னா இஸ்பா டியூபுலர் செக்ரீஷன். ஸோ 3 ஸ்டெப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் பா. The number 2 is tubular, and third step நீங்க பாத்தீங்கன்னா tubular secretion. சரியா? சோ அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் நடக்கும்னா பாருப்பா, blood வந்து நான் என்ன சொன்னேன், blood தான் அல்டிமேட் கேரியர். blood வந்து வேஸ்ட் மெட்டீரியல் கூட கேரி பண்ணிட்டு இருக்கும். சோ அந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல் கொண்டு வந்து இங்க வரும், இங்க வந்து ஃபில்டர் நடக்கும். சோ என்ன ஆகும், blood வந்து ஃபில்டர் ஆகி வேஸ்ட் மெட்டீரியல்னா இங்க PCT ல வந்துரும்.
PCT வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா நமக்கு தேவைப்பட்டது நம்ம வந்து அப்சார்ப் பண்ணி எடுத்துருவோம். பட் நிறைய தடவை என்ன ஆகும், நம்ம வேஸ்ட் மெட்டீரியல் வரல, அந்த வேஸ்ட்டை நம்ம வந்து சில நமக்கு தேவைப்பட்டது கூட வேஸ்ட்ல விழுந்துரும், அதை நம்ம எடுத்துக்கிறது. சரியா? ஸோ அதை வந்து PCT தேவையில்லாத விழுந்துருக்குள்ள அது நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறது வந்து, ஸோ இந்த டியூபிள்ஸ் வந்து தேவையில்லாத நம்ம வந்து அப்சார்ப் பண்ணிப்போம். சரியா? அதுவும் இல்லாம நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில வேஸ்ட் மெட்டீரியல் வந்து ஃபில்டர் ஆயிருக்காது, சில வேஸ்ட் வந்து ஃபில்டர் ஆயிருக்காது. அந்த வேஸ்ட்டை வந்து திருப்பி இந்த டியூப்குள்ள போடுறதுன்னு சொல்லுவோம் டியூபுலர் செக்ரீஷன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன். அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் எங்க நடக்குது பாரு, பாமல்ஸ் கேப்சூல்ல நடக்குது. இது காயில் மாதிரி இருக்குலப்பா, இத என்ன சொல்லுவோம், இத வந்து க்ளோமெருலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். க்ளோமெருலஸ் அப்படி சொல்றோம். க்ளோமெருலஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் blood capillaries. க்ளோமெருலஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா collection of blood capillaries. இந்த blood capillaries என்ன நடக்குது, இங்க தான் வந்து blood வந்து ஃபில்டர் ஆகுது. ஃபில்ட்ரேஷன் எங்க நடக்குதுப்பா, க்ளோமெருலஸ்லயும் போமல்ஸ் கேப்சூல்ல நடக்குது. போமல்ஸ் கேப்சூல் அந்த பவுல் மாதிரி, அதுக்குள்ள நூடுல்ஸ் மாதிரி இருக்கிறதா க்ளோமெருலஸ், அங்க தான் ஃபில்ட்ரேஷன் நடக்குது. அப்சார்ப்ஷன் எங்க நடக்குது, PCT ஹென்லியஸ் லூப் DCT நடக்குது. டியூபுலர் செக்ரீஷன்னா அந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல், ஃபில்டர் ஆகாத வேஸ்ட் மெட்டீரியல் வந்து இதுல போடுறத நம்ம என்ன சொல்றோம், இத என்ன சொல்றோம், நம்ம வந்து டியூபுலர் செக்ரீஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். புரிஞ்சுதா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் பசங்களா, புரிஞ்சுதா? Perfect. Okay, this is filtration. Very good. இன்னொன்னு பார்த்தனா இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னி ஆர் ஹீமோடயாலிசிஸ். இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். என்ன ஆகும்னா சில பேருக்கு வந்து கிட்னி வந்து ஃபெயில் ஆகும், ஒர்க் ஆகாது. ஸோ அதனால என்ன ஆகும், நம்ம பாடியில வந்து யூரியா ஃபார்ம் பாரு, நம்ம மெயின் ஃபங்க்ஷன் கிட்னியோட பார்த்தேன்னா நம்ம பாடியில இருந்து யூரியாவை எடுக்கிறது. சரியா? யூரியா பார்த்தேன்னா இட் இஸ் த மெயின் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் இன் ஆர் பாடி. சரியா? இந்த யூரியாவை நம்ம யூரின் வழியா வெளியேற்றுறோம். சரியா? யூரின் வழியா வெளியேற்றும். ஸோ கிட்னி ஃபங்க்ஷன் ஆகாம போயிடுச்சுன்னா ஆகும், யூரியா வந்து பாடியில் அக்யூமுலேட் ஆயிரும். யூரியா வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு டாக்ஸிக் பாக், அது வந்து ஒரு டாக்ஸிக் கெமிக்கல், நம்ம பாடியோட டாக்ஸிக் கெமிக்கல். ஸோ இந்த யூரியா நம்ம பாடியில் அக்யூமுலேட் ஆயிடுச்சுன்னா ஆகும், நம்ம பாடி வந்து நம்ம வந்து சிக் ஆயிரும், நம்ம வந்து உடம்பு சரியில்லாம போயிடும். ஸோ யாருக்கெல்லாம் கிட்னி சரியா இருக்காது அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும், அங்க வந்து டயாலிசிஸ் இந்த ப்ராசஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். டயாலிசிஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்த பேஷண்ட் இருக்கால் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, டயாலிசிஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த பேஷண்ட் இருக்கால் இந்த பேஷண்டோட பிளட்டை எடுத்து நம்ம டயாலிசிஸ் மஷின்குள்ள போடுவோம். அண்ட் அதுல இருந்து யூரியா எடுத்துட்டு அந்த மஷின் பிளட் வந்து பியூரான பிளட் வந்து திருப்பி ஏத்திடுவோம். டயாலிசிஸ் என்ன பண்றோம், பேஷண்ட் பாடில இருந்து பிளட்டை எடுத்து அதுல இருந்து யூரியாவை எடுத்து யூரினை எடுத்து அந்த பியூரான பிளட்டை திருப்பி ஹியூமனோட பாடிக்குள்ள போட்டுரும். இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாருப்பா, இதுல இந்த செட்டப்ல நீ பார்த்தா இந்த டயாலிசிஸ் மஷின் இருக்குல்ல, இதுல வந்து என்ன இருக்குன்னா டியூப் மேட் ஆஃப் செலக்டிவ்லி பர்மியபிள் மெம்பரேன். இந்த டயாலிசிஸ் மஷின்ல நிறைய டியூப்ஸ் இருக்கும்பா. சரியா? அந்த டியூபை சுத்தி ஒரு டயாலைசிங் சொல்யூஷன் இருக்கும் பாரு. இந்த ரெட் கலர் டியூப் இருக்குல்ல, அதை சுத்தி yellow கலர்ல சொல்யூஷன் இருக்கு. இந்த சொல்யூஷனோட கண்டென்ட் பார்த்தேன்னா டயாலிசிஸ் சொல்யூஷனும் பிளட்டோட கண்டென்ட் பார்த்தா எல்லாமே சேமா தான் இருக்கும். ஆனா டயாலிசிங் சொல்யூஷன்ல யூரியா இருக்காது, பிளட்ல வந்து யூரியா இருக்கும். The constituents of dialysing solution and the blood is almost same except urea. So நான் என்ன நடக்கும்னா, நான் இந்த blood வந்து இதுல பாஸ் பண்றப்ப என்ன நடக்கும்னா, யூரியா வந்து bloodல இருந்து இந்த செமி பர்மியபிள் மெம்பரேனால போய் அது வந்து டயாலிசிங் ஃப்ளூயிட்ல வந்துரும் because of osmosis. புரியுதா? So bloodடும் அந்த பைப் இருக்குல்ல, so bloodல வந்து அதிகமா யூரியா இருக்கு. So யூரியா வந்து from a high concentration to the blood will come into the dialysing fluid. bloodல வந்து அது அதிகமா இருக்கு, அங்க இருந்து அது வந்து எதுல வந்துரும், டயாலிசிங் ஃப்ளூயிட்ல வந்துரும். எஸ், புரிஞ்சதா? எஸ், வெரி குட். The blood from the tube will go into the dialysing fluid. And அதனால என்ன ஆகுது, blood வந்து பியூரிஃபை ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து திருப்பி வந்து பேஷண்ட்ல கொடுத்துடலாம். And the dialysing fluid வந்து நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா அதுல யூரியா அதிகமாக ஆக என்ன ஆகும், அதோட எஃபெக்டிவிட்டி கம்மி ஆகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மி ஆகிட்டு இருக்குல்ல, கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாயிரும். ஸோ அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நடக்காது. ஸோ அதனால நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ் டயாலிசிஸ் சொல்யூஷன் ஏற்றிட்டே இருக்கணும் அண்ட் யூஸ் டயாலிசிஸ் சொல்யூஷன் நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டே இருக்கணும். புரிஞ்சுதா? ஸோ ஹேமோடயாலிசிஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ் வேர் the person whose kidney is not functioning, okay, we can use this dialysis machine to remove the urea from the body. Okay, dialysing solution content dialysing solution when it has same constituent as that of the blood except the urea. When the blood goes through these tubes, cellophane tubes or semi-permeable tube, the urea from the blood comes into the dialysing fluid and the pure blood is returned back to the patient. Okay, perfect, very good.
Yes. So question பார்க்கலாமா? Draw excretory system in human beings and label the following organ of excretory system which perform the following function. What forms the urine pa? Kidney. Is a long tube which collects the urine from the kidney. Ureter. Ureter collects the urine from the kidney. Store urine until it is passed out. Urinary bladder. Urinary bladder வந்து என்ன பண்ணும்? urine ஸ்டோர் பண்ணும். புரியுதாப்பா? கிட்னி டயக்ராம் எப்படி பண்ணும்? கிட்னி, யூரேட்டர்ஸ், யூரினரி பிளாடர் அண்ட் யூரெத்ரா அந்த மாதிரி. ஓகே, ஐம் ட்ராயிங் வெரி ரஃப் டயக்ராம், பட் இதை வந்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரி, எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வாட் இஸ் த நேம்ஸ் ஆஃப் எனி டூ எக்ஸ்கிரீட்டரி ஆர்கன் இன் ஹியூமன்ஸ்? பாருப்பா, கிட்னி நமக்கு தெரியும். கிட்னி இஸ் an excretory organ. Apart from that, skin. சரியா, skin is also can be called excretory organ. ஏன்னா அதுல வந்து இதுல இருந்து ஸ்வெட், அயன்ஸ் அதெல்லாம் எக்ஸ்கிரீட் பண்ணுவோம். தென் அது தவிர்த்து lungs can also be considered excretory organ because we remove carbon dioxide from the body. சரி, lungs வந்து carbon dioxide remove பண்ணதுக்கு யூஸ் பண்றோம். These are other excretory organ. எக்ஸாம்ல கேட்கலாம். ஓகே, yay, very good. பசங்களா, நம்ம வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஆஃப் Xylem CBSE தமிழ் சேனல் முடிச்சிட்டோம். கிளாப்ஸ் ஃபார் யூ கைஸ். வெல் டன், வெல் டன். சரி, உங்களுக்கு ஒரு ஹோம்வொர்க் கொஸ்டின் இருக்குப்பா. ஹோம்வொர்க் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா, வாட் ஆர் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் anaerobic respiration in muscle and yeast? What are the products of anaerobic respiration in muscle and yeast? Comment box சொல்லுங்க. and பாருங்கப்பா, இதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா கம்ப்ளீட் சயின்ஸ், கம்ப்ளீட் மேத்ஸ், கம்ப்ளீட் SST and இங்கிலீஷ் நாங்க பண்ண போறோம். ஸோ எல்லா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க. இது வந்து ஒரே ஒரு ஷார்ட் சொல்யூஷன் இருக்கு உங்க கிளாஸ் 10th போர்ட்ஸ்க்காக. சரியா, யார் வந்து ஒண்ணுமே படிக்கலையோ இந்த சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்க. டெஃபினட்டா நீங்க வந்து நல்லா ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். டேக் கேர் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் லவ். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருங்க. டேக் கேர்ப்பா, பை பை.